will inform us.
సర్వీసెస్ మా యూజర్స్కి ఇవ్వబోతారు 3వ తారీఖు నుండి. సో దానికి ప్రీకర్సర్గా దానికి ప్రీకర్సర్గా ఇప్పుడు ఈరోజు మన ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాం. వేరేగా హలో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం అండి. మొదటిగా లైటింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్ డాక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని కూడా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అండి. డాక్టర్ బాలకృష్ణరాజు గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎస్టీఆర్ఎఫ్, మిస్టర్ ఎస్ఆర్కే రాజు గారు, జనరల్ మేనేజర్ ఎస్టీఆర్ఎఫ్, వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అండి. వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు.
థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ బాలకృష్ణరాజు గారు, మిస్టర్ ఎస్ఆర్కే రాజు గారు, రమ్య గారు. ఇప్పుడు మన ఈ ఈ పర్టికులర్ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, మా సోషల్ టెక్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు ఏంటి, మా యొక్క సర్వీసెస్, సపోర్ట్ సర్వీసెస్, వీటన్నిటి గురించి కూడా మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. దానిలో మళ్ళీ మీ రోల్, మీ పాత్ర ఏంటి, మీరే ముఖ్య భూమిక పోషించబోతున్నారు మా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూడా. సో మీ మొత్తం ప్రతి సర్వీసెస్ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, దానిలో మీ యొక్క రోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. అందరికీ స్వాగతం. ఇంతమంది అనుభవజ్ఞుల మధ్యలో చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. కానీ చెప్పాల్సిన విషయాలు ఎస్టీఆర్ఎఫ్ ప్రారంభించడానికి ఆశయం ఏంటి, లక్ష్యాలు ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు పూర్తిగా వివరించాలి. కాబట్టి మా సత్య చెప్పినట్టు మీరందరూ నిజంగా ముఖ్య పాత్రని పోషించేటువంటి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్. కాబట్టి మీకు క్షుణ్ణంగా మా ఎస్టీఆర్ఎఫ్ ఆశయాలు, లక్ష్యాలు, కార్యక్రమాల గురించి వివరించడం మా కర్తవ్యం. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు నేను ప్రారంభించబోయేటువంటి, మీకు చెప్పబోయేటువంటి విషయాలు కొంచెం సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ 1 or 2 ఉన్నాయి. పెద్ద మనసుతో మమ్మల్ని అంగీకరిస్తారని ఆశిస్తూ, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ అనేది సోషల్ టెక్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అనేది ప్రారంభించడానికి ముఖ్య కారణం ఒక నేపథ్యం ఉంది. అందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి పేరు శ్రీ బాయిరాజు సత్యనారాయణరాజు గారు. వారికి ఒక చిరకాలమైనటువంటి తీరని కోరిక ఒకటి ఉండేది. కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి, ముఖ్యంగా పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల నుంచి అనేక మంది క్షత్రియ సహోదరుల్ని హైదరాబాద్కి తీసుకొచ్చి వారితో వ్యవసాయ భూములు, కమర్షియల్ క్రాప్స్ పండేటువంటి భూములు అలాంటివి కొనిపించి ఎంతో ప్రోత్సహించి అందరినీ వృద్ధి పదంలో నడిపించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. క్షత్రియ సమాజం పట్ల చాలా ఆసక్తి, శ్రద్ధ చూపించి అనేక కార్యక్రమాలు నడిపించినటువంటి వ్యక్తి. అయితే నేను ఈ విషయం మాట్లాడే ముందు ఇక్కడ ఎస్టీఆర్ఎఫ్కు సహకరించడానికి, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ నిర్వహించబోయే కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు కావడానికి, మీ అనుభవాన్ని మా సమాజానికి అలాగే ఇతర కులాలకు కూడా మా కార్యక్రమాల్లో భాగం కాబట్టి, కార్యక్రమాలు అందించడం దీని ఎస్టీఆర్ఎఫ్ లక్ష్యాల్లో ఒక భాగం కాబట్టి, ముఖ్యంగా క్షత్రియుల కోసం, క్షత్రియుల సంక్షేమం, అభివృద్ధి, వారికి కార్యక్రమాలు చేపట్టి నిర్వహించడం ఎక్కువ భాగం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాని క్షత్రియుల కోసమే కాదు, మిగతా కులాలకు కూడా 20-25% కార్యక్రమాల్లో భాగం ఉంటుంది. వారిని కూడా గుర్తించి, నీడీ పీపుల్ని గుర్తించి కార్యక్రమాలు క్షత్రియ సమాజంతో పాటు మిగతా వారికి కూడా అందించేటట్టు ప్రణాళికలో భాగంగా రూపొందించడం జరిగింది. అయితే సత్యనారాయణ రాజు గారు మాకు ఒక విషయం మీకు పూర్వపు వృత్తాంతం ఒకటి తెలియాలి, దీని నేపథ్యం తెలియాలి. హరినాథరాజు గారని సినిమా హీరో మీ అందరికీ సుపరిచితమే. వారి తండ్రి గారైనటువంటి బుద్ధరాజు వరహాలరాజు గారు
అనేక సంవత్సరాల పాటు, ఒక 15 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి క్షత్రియ గ్రామం తిరిగి 1972 వరకు ఆయన క్షత్రియ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడ స్థిరపడ్డారు, వారి కుటుంబ చరిత్ర దగ్గర నుంచి ఆ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వంశవృక్షం తయారు చేయడం దగ్గర నుంచి అనేక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయాల్ని ఆయన సేకరించి ఒక మహాగ్రంథాన్ని రూపొందించారు. దాని పేరు శ్రీ ఆంధ్ర క్షత్రియ వంశరత్నాకరం. అది 1978లో ప్రచురితం కాబడింది. దాని తర్వాత 2006-7 ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్షత్రియ సేవా సమితి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి సర్వేని నిర్వహించి క్షత్రియ కుటుంబాల గణాంకాలని సేకరించడం కూడా జరిగింది. కానీ డిజిటలైజ్ చేద్దామనేటువంటి క్రమంలో ఆ డేటానంతా మేము తెలియని కారణాల వల్ల కోల్పోవడం జరిగింది. అంటే సుమారు 40 సంవత్సరాలుగా క్షత్రియ జనాభా ఎంత, మీకు అందరికీ తెలుసు, ఆనాడు ఉన్నటువంటి గ్రామాలు వేరు, ఆనాడు ఉన్నటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ వేరు. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ మనలో మొదలనుభూతుల్ని పొంది మొదల స్మృతులుగా మిగిలిందే తప్ప ఏక కుటుంబ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఆనాటి ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్లు కానీ, కలిసి కట్టుతనం కానీ, కలిసి జీవించడం కానీ ఈరోజు తగ్గిపోయినాయి. అలాగే గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకి, పట్టణాల నుంచి నగరాలకి, నగరాల నుంచి విదేశాలకు కూడా వలసలు పెరిగిపోయి గ్రామాల్లో చివరికి వృద్ధులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు తప్ప మిగతా యంగర్ జనరేషన్ నియర్ బై పట్టణం ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించినప్పటికీ అమెరికాలో పిల్లలు, గ్రామంలో తల్లిదండ్రులు, వీరిని చూడడానికి వారు రాలేరు, వారిని చూడడానికి ఇంటి నుంచి ఊరు వదిలిపెట్టి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితిలో తల్లిదండ్రులు లేరు. ఇలాగా చాలా దూరం జరిగింది. వారి అవసరాలు తీర్చేవాళ్ళు క్షత్రియ సేవా సంఘాలు ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా ఉన్నప్పటికీ, వారు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ వారికి ఉన్నటువంటి పరిమితమైనటువంటి వనరులు, అది మానవ వనరులు కావచ్చు, ఆర్థిక వనరులు కావచ్చు, సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాగే సమాజంలో అనేక మంది దాతలు ఉన్నారు, సహాయాన్ని అందించేటువంటి నిస్సహాయులు ఉన్నారు. ఎవరికి ఏమవసరం ఉందో తెలుసుకునే పరిస్థితి దాతకు లేదు. దాతలు ఎక్కడున్నారు, ఏ విషయాల్లో వేటికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనేటువంటిది సహాయం తీసుకునేటువంటి, సహాయం ఆశించేటువంటి వ్యక్తులకి తెలియదు. వీరిద్దరి మధ్య వారధిలా పనిచేయడం, వారి నీడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి సర్వేని ఇప్పుడు మళ్ళీ STRF టేకప్ చేసింది. సుమారు 200 మంది ఎన్యూమరేటర్స్ని ఎంపిక చేసి వారికి శిక్షణ ఇచ్చి ప్రతి ఇంటికి పంపించి కుటుంబ వివరాలు సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. చాలా విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని మాకు లభిస్తూ ఉన్నది. ఆ వచ్చే సమాచారంతో వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు, కుటుంబ నేపథ్యం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని, నీడ్స్ ఏంటో కూడా తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా దానికి అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు రూపొందించి అమలు చేయటమే లక్ష్యంగా STRF పనిచేస్తూ ఉంది. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ని మనం ఉపయోగించుకొని ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసి బ్రెయిన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేటువంటి సంస్థ అందిస్తున్నటువంటి టెక్నాలజీ సహకారంతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయడం, అలాగే ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అందిపుచ్చుకునే విధంగా అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడం. అంటే టు మేక్ ది కమ్యూనిటీ టు ఎనేబుల్ ది సర్వీసెస్ వయా వెబ్సైట్ అనే కాన్సెప్ట్తో వెబ్సైట్ క్రియేట్ జరుగుతుంది. దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక క్షత్రియ సేవా సంఘాలకి ఒక సమగ్రమైన వేదికగా
ఈ ఎస్టీఆర్ఎఫ్ వెబ్సైట్ నిలవనుంది, ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దబడుతోంది. అలాగే ఈ సర్వీసెస్ని ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, సహాయం కోరేవారు ఎవరైనా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి క్షత్రియ సేవా సంస్థల్ని అప్రోచ్ కావడం, లేదా ఎవరి ద్వారానో అప్రోచ్ కావడం, కావాల్సినటువంటి సహాయాన్ని తీసుకోవడం అలా జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఎస్టీఆర్ఎఫ్ ఒక క్షత్రియ కుటుంబాల సమాచారాన్ని సేకరించడమే కాకుండా, డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా, దాన్ని స్టోర్ చేసి జీడీపీఆర్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం సెక్యూరిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి ఆ డేటాకి అవసరానికి అనుగుణంగా అవసరమైన విధంగా మాత్రమే ఉపయోగించే విధంగా తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మెథడ్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. 2 కాల్ సెంటర్స్ని ఎస్టీఆర్ఎఫ్, ఒకటి హైదరాబాద్లో, 2 భీమవరంలో ప్రారంభించాం. ఇందులో సుమారుగా 40-45 మంది ఉద్యోగులు వారికి సరైనటువంటి వృత్తి శిక్షణనిచ్చి కాల్ సెంటర్ ద్వారా సర్వీసెస్ అందించడానికి అంతా కూడా సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సర్వీసెస్ ఎలాగంటే, మారుమూలలో ఉన్నటువంటి గ్రామం నుంచి లేదా అమెరికా నుంచో ఎక్కడి నుంచైనా ఎస్టీఆర్ఎఫ్ కాల్ సెంటర్ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి సర్వీసెస్ని ఒక ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఏ విషయాలనైనా తెలుసుకొని ఏ సహాయాన్నైనా పొందేటువంటి అవకాశం, గొప్ప అవకాశం ఈ కాల్ సెంటర్ల ద్వారా మేము అందుబాటులోకి తేవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కార్యం అంటే ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసినా కాల్ సెంటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తనకు తెలిసినటువంటి సమాచారాన్ని సంపూర్ణంగా వారికి వివరించడం జరుగుతుంది కాలర్కి. ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఒక వ్యవసాయం కావచ్చు, విద్య కావచ్చు, లేదా హెల్త్ కావచ్చు, లేదా వృద్ధుల సంరక్షణ కావచ్చు, మరేదైనా కావచ్చు, మేము ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి 20 రంగాలకు కాల్ సెంటర్లో అందుబాటులో లేనటువంటి సమాచారం, స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వారు కోరినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా ఆ కాల్ని సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్కి వారి సమయానికి లేదా వారు నిర్దేశించినటువంటి సమయానికి ఆ కాలు మళ్ళీ అరేంజ్ చేసి వారి ద్వారా కాలర్ ఏదైతే ఆశిస్తూ ఉన్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఆ నిష్ణాతుల ద్వారా, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ద్వారా వారికి అందించడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ సమాచార సేవ. తర్వాత నిర్దేశించినటువంటి కొన్ని ప్రమాణాల ప్రకారం ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఒక క్రమ పద్ధతిలో దాన్ని కూడా అందించడానికి ప్రణాళికలు మేము సిద్ధం చేసుకోవడం జరిగింది. ఎస్టీఆర్ఎఫ్ అనేది రాష్ట్రంలోనే కాదు, వివిధ రాష్ట్రాలు, వివిధ దేశాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి రాజు క్షత్రియ సంఘాల సహకారంతో, భాగస్వామ్యంతో ఇవన్నీ కూడా, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎవరిని కూడా డొనేషన్స్ అడగడం కానీ తీసుకోవడం కానీ అటువంటి విధానం మేము ఎస్టీఆర్ఎఫ్లో అటువంటిది ఏది కూడా పెట్టుకోలేదు. కేవలం వారి కుటుంబం అందిస్తున్నటువంటి, సత్యనారాయణ గారి కుటుంబం అందిస్తున్నటువంటి లేదా వారి సహకారంతో మాత్రమే ఈ ఎస్టీఆర్ఎఫ్ సంస్థని నిర్వహించడం జరుగుతుందని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దాతలు ఎవరైనా ఏదైనా ఏ విషయంలో అయినా సహాయం చేయాలని అనుకున్నప్పుడు కేవలం మేము ఫెసిలిటేటర్స్గా మాత్రమే ఇక్కడ ఎస్టీఆర్ఎఫ్ పాత్ర నిర్వహిస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అయితే ఈ తదుపరి సెషన్లో ఈ సర్వీసెస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, ఆ సర్వీసెస్ని ఎట్లా ఆఫర్ చేయాలి, మీరు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే చాలా బిజీగా ఉంటారు. రెండోది మీ 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 వ్యక్తిగతమైనటువంటి సమయాన్ని తీసుకునేటప్పుడు మీతో సంప్రదించి మీరు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని లేదా ఎస్టీఆర్ఎఫ్ మనం అనుకున్నటువంటి అనుకూలమైనటువంటి సమయంలో ఆ కాల్ మీకు వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ కాల్కి మీరు రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు వారు కోరినటువంటి సమాచారాన్ని మీరు అందించినట్లయితే పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చాలా వినయంగా అర్థిస్తూ ఉన్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి ఇది కేవలం క్షత్రియ సేవా సంస్థ లేదా క్షత్రియులకి సేవ చేసేటువంటి సంస్థ అని మాత్రం భావించినక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ముందుగా నేను ప్రస్తావించినట్టు
20-25% మిగతా కులాలకు కూడా, మిగతా కులాల్లో ఉన్నటువంటి సహాయాన్ని అందించేటువంటి నీడీ పీపుల్కి సహాయం చేయడానికి సమాచార సేవలు కావచ్చు, ఆర్థిక సేవలు కావచ్చు, దానికి ఒక పద్ధతిని నిర్ణయించుకుని ఆ పద్ధతి ప్రకారం మిగతా కులాలకు కూడా మేము సేవలను అందించడానికి ఎస్టీఆర్ఎఫ్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఇంత పెద్ద సర్వే ఈ విధంగా నేను అనుకోవడం ఏ కాస్ట్ అసోసియేషన్ కానీ గ్రూపులు కానీ ఎక్కడ కూడా నిర్వహించిన దాఖలాలు లేవు చరిత్రలో. అది చెయ్యాలంటే నేను అనుకోవడం డబ్బు ఒక్కటే కాదు, సంకల్ప బలం కావాలి, అలాగే దాన్ని కార్యరూపంలోకి తీసుకురావాలి, నిర్వహించాలి. ఇది చాలా ఒక రకంగా అసాధ్యమైనటువంటి పని. దాన్ని సుసాధ్యం చేయడానికి ఎస్టీఆర్ఎఫ్ తలపెట్టింది. సక్సెస్ఫుల్గా మేము ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం. మీ అందరి సహాయం, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో మేము దాన్ని విజయం వైపు నడిపిస్తామని చెప్పి నమ్మకంతో మేము ముందుకెళ్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ మరోసారి ఆహ్వానిస్తూ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దాని తర్వాత మన ఎస్టీఆర్ఎఫ్ సర్వీసెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఒక 15 నిమిషాలు టీ బ్రేక్ అండి. థ్యాంక్ యూ. గారు ఎస్టీఆర్ఎఫ్ యొక్క లక్ష్యాలన్నీ కూడా మనకి డిస్కస్ చేశారు. సో లక్ష్యాల్లో మొదటిది ఏంటంటే క్షత్రియులది అందరిది కూడా డేటా సమగ్రంగా సేకరించడం. రెండోది సేకరించిన తర్వాత దాన్ని జీడిపిఆర్ స్టాండర్డ్స్తో ఆన్లైన్లో పొందుపరిచి వెబ్సైట్ కానీ యాప్ ద్వారా కూడా అందరికీ యాక్సెస్ అయ్యే విధంగా చేయటం. మూడోది ఏంటంటే సర్వీసెస్. ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా క్షత్రియులందరికీ కూడా 20 సర్వీసెస్, ఫార్మింగ్ దగ్గర నుండి హెల్త్ కేర్ దగ్గర నుండి ఎల్డర్లీ కేర్ దగ్గర నుండి ప్రతిదీ కూడా సర్వీసెస్ అందరికీ ఆఫర్ చేయడం. సర్వీసెస్ లో కూడా మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 3 విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం, రెండోది ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ ప్రొవైడ్ చేయడం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరందరూ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని అసలు సామాన్యులు కాంటాక్ట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం, మాకే చాలా కష్టమైంది. సో మీ అందరి అడ్వైస్ కూడా వారికి ప్రొవైడ్ చేసేలాగా వచ్చేలా చూడడం. మూడోది ఏంటంటే వారు చెప్పినట్టుగా డోనర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఎవరికైతే అబ్సల్యూట్ గా నీడ్ ఉందో బాటమ్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ సెగ్మెంట్ లో ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ కావచ్చు, ఎల్డర్లీ కేర్ కావచ్చు, ఎవరికైతే అబ్సల్యూట్ గా నీడ్ ఉందో అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం. ఈ విధంగా మనం 3 సెగ్మెంట్స్ లో సర్వీసెస్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. సో without further ado we are going to start this services presentation in the okay. So these are the 5 pillars of Social Tech Research Foundation. Basically meet the needs of Raju Kshatriya community at the bottom of the pyramid level. People who have
annual income of less than 2.5 lakhs, try to meet their needs. So, and then play an enabling role to fulfill the aspirations of the members. So, aspirations can be in entrepreneurship, in women empowerment, in employment. So, how we will fulfill their aspirations. So, the third part is promote the excellence among the community members. And fourth pillar is going to be offering 20% services to other communities. So this is what we want to emphasize, that it's not only for Kshatriya community, but we want to offer 20% of the services to other communities also. And the fifth aspect is the protecting the heritage, so that for the next generations we can really give our culture and our customs. So with these 5 pillars in mind, we have designed the 20 services, which we will see in the next slide. So these are the 20 services. We have tried to map these 20 services to 5 pillars. Excuse me. Can you come this way? Yeah. So that they can see. Starting with farming, healthcare, education and elderly care. So these are the 4 services we believe that are there at the bottom of the pyramid level. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫుడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఇవన్నీ కూడా అబ్సల్యూట్ నెసెసిటీస్ అయిపోయినాయండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ ఫీల్ దట్ దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ that are required for everyone and rich can afford. So how we can really help the people at the bottom of the pyramid level. And second one, we talked about aspirations of people. So aspirations in employment, in entrepreneurship, in women empowerment, and also we want to address the needs of differently abled people. So whether they are blind, they are physically challenged, we want them to pursue career education opportunities, right? And the third aspect is promote excellence. So excellence in the form of sports. We want to support people who are excelling in sports at district level and above, and also hobbies, rewards and recognition. We want to kind of recognize the efforts of people who have excelled in various segments of life, like the experts we have here, and also kind of help them come to limelight so that other people can get inspired. Also the fourth one is really the services that you will all be part of, the counseling service. So the counseling service can be in healthcare, can be in education, can be in health, can be in elderly care. So we also have legal experts offering legal services. So we will see the detailed list of counseling services. So here we are having the donation management also. So absolutely wherever there are needs, we want to meet the needs, right? Not like wants. If someone gets a college seat in Harvard, and if he wants us to kind of sponsor culture and heritage to the future generations, villages, we are now collecting the data. So all the villages will be there on our website, their videos. So all the prominent places in that village, temples, government buildings, and the important places of the village will be captured, so that people can relive their memories. So all of us are from different villages. So if we want to have a look at our village, if we want to relive the memories, we can do that. We are also capturing all the prominent people information from Kshatriya community in the archives section, and we will be having all the events listed from various Kshatriya Seva Samitis and STRF in the events service. And last but not the least, matrimony. So we see that there is a lot of gap between different can access the information, and we want to enable that more and more marriages happen in this digital age. So go next.
So with this, I'm coming to the first and the most important section that we want to address, which is the farming, right? So farming is the backbone. We also, based on our data collection, we observe that more than 50% of the Kshatriya community members are engaged in farming in various forms. Some are engaged in paddy farming, some of them are engaged in aquaculture. So we see that this is something we can play a tremendous role in really driving the farmer incomes, and also provide them support so that they can try to commercial crops. So if you look at the farming section, we have farming service, we have 3 sections. So we want to have information on the regular crops, which are paddy, coconut, palm oil, fish culture, prawn culture, sugarcane, maize and pulses. And in this section also we will have experts. We have Dr. Ravindra Babu, who is an expert in the paddy. So likewise we will have experts in each of those fields for farmers to kind of engage with. We will have information like crop guides, information on government schemes, information of what are the inputs, information about market linkages, success stories and frequently asked questions. This is where experts like you can play a major role. We have from our kind of efforts, we have collected information, but we believe that that's only a drop in the ocean, right? Because we have mostly collected through secondary research. But your expertise, more than 40-50 years of work experience, this is where we require your support in improving the information that we have put on the website, so that farmers can get readily benefited, and also on a mutually convenience time basis, we will have the appointment schedule with farmers. So whoever is wanting to take your suggestion, they will be connected to you through the call center, and you can provide the requisite information to them. And we also have the third section, new age farming technologies, wherein we are providing information about organic farming, hydroponics, greenhouse farming, and here also people can connect to experts. So with this, this is the overview about the farming service, and we can look at the other services. So the second service we believe is the most important is the healthcare service. We have also Dr. Shahjahan here. He can really see if things are well captured. So we want to see health at both levels. Not only handling any diseases or any issues, but also prevention level at wellness level. So we want to give information about various activities that can promote wellness, which is nutrition, yoga, meditation, exercise, and we also want to give the information about the naturopathy centers and others. So here you can see that we have a nutrition and wellness consultation aspect also. Here we want to engage wellness experts who will guide our community members. Whoever want to kind of have information, they will be kind of guided through the consultants. Likewise for health, we will have information about specialty hospitals, diagnostic centers, government schemes, and also we will have information about certain critical diseases, and then prevention. For example, the heart disease, even the diabetes and other things, how they can actually prevent it. So it's not only about cure, but how we can prevent using various lifestyle changes. And here you can see there are multiple aspects we have captured in terms of services we want to do. So one is teleconsultation for health issues. Here we will have doctors like Dr. Shahjahan who can provide teleconsultation. Especially it's like a second opinion kind of a service. For example, someone has some issue in Bhimavaram, he can always call our call center and get appointment fixed
So he can always share his test reports that he met with a local doctor, and then can take a second opinion before really coming to Hyderabad for further assessments. So that is the kind of idea we have. And here we have request for monetary support. Especially this is the kind of segment wherein people can request for support for critical diseases. Someone having issues with cancer and other serious ailments. So we want to support them to the extent we can provide support for. Here we also want to provide health awareness sessions. So we have a list of counselors here. So they can also help us in having not only kind of physical health but mental health and emotional health kind of awareness sessions. We would request our counselors help. And last but not the least, we also want to do health testing and surgical procedures. So we want to start with eye testing, and probably we will also undertake other sort of testing procedures. The third segment is donation, whether blood donation and organ donation we want to promote. Next. So elderly care is the third segment that we are planning to promote, wherein we will have information about emergency care providers, old age homes, elderly service providers, and tour service providers. Here our legal experts can come into picture, wherein any elderly people, if they have any family or legal issues, they can consult our legal experts, and all these are free of cost. So that is where we want to emphasize. Even to get a kind of required person's contact, it is very difficult for the common man. So this is where STRF is doing an excellent service, wherein all the experts are just one call away. So this is the kind of change we want to bring. So మన ఊళ్ళో కూడా అందరూ ఏమంటారంటే, మాకు మాట సాయం చేయండి, నన్నే చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, మా అబ్బాయిని ఎక్కడ చదివించాలండి, లేకపోతే పలానా ప్రాబ్లం ఉంది, ఏ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వమంటారు. ఇలా మాట సాయం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది కావాలి ఇప్పుడు మనకి. ఇప్పుడు డబ్బు రూపంలో అది సెకండరీ, ఫస్ట్ మాట రూపంలో సాయం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది కావాలి. అక్కడ మీ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూడా యూ విల్ ప్లే ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ఫినామినల్ రోల్ in bringing about a change, and we want STRF to bring that change with Kshatriya community, and then we will promote this change to other communities. So that is where I want to tell you, please don't see it as one community initiative. It is starting with one community, but we are committed in providing our expertise, both technological and other advisory expertise, to other communities, so that this change can be kind of witnessed by other castes and other communities also. Okay, so that is why we have kept one of the 5 pillars as helping other communities for 20% of the time. So for seniors we also have the teleconsultations. We will have senior product listings like food products, their Ayurveda wellness products, mobility and hearing aids. And the important aspect I want to bring to your notice is that we will have 3 products for senior care. People can request for monetary support if they have any ailments. They can also request old age home support. We don't want anyone to request this service, but if there are any people who are neglected by their family members and can't really live for themselves after 60, so they can request our support. So we have partnered with few old age homes. We will then kind of bear all their expenses, and we will get them in a old age home so that they can live their later years in happiness and comfort. And we also want to support few senior members with equipment. If people want wheelchairs, people want hospital equipment, people want the kind of other things like hearing aids or old age sticks, everything we want to support so that our elderly community can live with dignity and comfort. Yeah, next one.
Yeah, so this is again the last pillar of the bottom of the pyramid service, which is education. So education is something can bring about a serious and most important transformation in any country, and we believe that we can do a lot more what the government is already doing. So towards that we have given the awareness. We have given the information about free learning resources people can have. We have given details about reputed higher education institutes. So any child who is coming to our website, pursuing 6th or 7th standard, looking at the education section, he can get really inspired. That is what we want to kind of want to achieve through our education section. We have Dr. Prashanti Garu. She's a lecturer. Probably we will take all their inputs, in really making this section, the go-to place for our students. So we will have counseling. So that is where, if any student is there, 8th standard or 9th standard, he doesn't know what to do after 10th standard. Even I faced that situation. Right, so that is where we already have 3 professors already empaneled as subject matter experts. So they will speak to them, they will guide them based on their interests. Right, they will also give the clear path. So even if we can bring that transformation in 50% of the people, then I think we have achieved our goal. So we will also have higher education awareness sessions. So we want to do it in all the prominent places like Vizag, Bhimavaram, Kakinada, Tirupati, Hyderabad, Vijayawada, Guntur, so that people can have knowledge and awareness about what are all the options they have after 10th standard. And then the most important aspect is how do we enable them. So if people are there who have got into good institutes, how do we enable them to pursue that education? So we will list out all the government and private scholarships. There are also some scholarships offered by Kshatriya Seva Samitis. And we also want to offer merit cum need scholarships to people who get into top institutes in India, whether IITs, BITS, IIMs, NITs, IIITs, and other important medical colleges and other law or any other college. Nalsar. So if there are top colleges in India, if the person gets into that and he is from bottom of the pyramid income level, we want to support them. Next. Employment here, what we want to do is, we want to first provide the opportunities listing. So we want to promote, wherever jobs are there, organizations and even internships. We want to kind of list and help job seekers identify the opportunities. And the second most important aspect is we want to kind of help them to acquire those skills. We also understand that not everyone is job ready at the end of their education for various reasons, right? So we want to first of all provide the list of resources wherein they can get the requisite skill upgradation, whether free resources. Government also is providing a lot of resources. If we can kind of aggregate them all in one place, so it will be a kind of a job easier for a lot of students. And we also want to kind of provide free trainings to selected bottom of the pyramid population in terms of software development and communication skills training, so that many students, they come to Amirpet. If we go to Amirpet on any weekday, you can't even walk. So there are so many people spending thousands of rupees just to kind of learn a few softwares and learn communication skills. So we want to enable all of that through online mode. So why kind of ask them to come to Hyderabad, someone coming from Amlapuram to Hyderabad just to learn a Java course, right? Spending a lot of money and also staying outside their homes. So if we can kind of tie up with good institutes and provide this service
through online mode, so that they can learn sitting in the comfort of their homes. So it's not only about Java, but also we realize that people require requisite communication skills. So we will provide both the software skills as well as the communication skills. And also same is the case with government jobs. So a lot of government jobs, people come to Hyderabad for bank exam training, police training, other RRB coaching. People come here for several other things. So we want to have all that addressed mainly through online mechanisms, and we want to provide it free of cost to people, so that they can actually learn everything from the comfort of their home and be successful, right? Yeah, so on the entrepreneurship side, people who want to start, and so I have been an entrepreneur earlier myself, so I understand a lot of pains people go through. First of all, they don't even know where to go to kind of get bank loans, to get chartered accountants and other advisors. So we are providing all that, all the government policies and scheme information. There are incubation centers like T-Hub, which Government of Telangana is running, and we also want to kind of give the information about bank and NBFC loans. We will also list several experts like CAs, company secretaries, legal experts, and last but not the least, we want people selected, again not all, selected people to get mentored by the current entrepreneurs, so that they will get understanding about how they can scale the business. We also want them, this is under discussion. So there is a entrepreneur network called KEN. So we want to kind of get them free membership into this KEN federation, so that they are connected with other Kshatriya entrepreneurs. So this is one thing we are taking it very seriously, women empowerment, because for ages, right, our women were confined to home. We want to change that paradigm, and we are into this 21st century. So as a starting step, we have more than 50% of our call center colleagues are women. So we are very proud about that. And even 30% of the people who are collecting the enumeration data are women. So we are very proud of that, and we only want to promote the women empowerment initiatives very seriously. So towards that, the first thing we believe is learning level. So we want them to kind of acquire more knowledge, more skills, so that they'll become job ready or entrepreneurship ready, right? It's just not about job. We also want them to kind of self-dependent. They can start their own businesses, and we want to support in those activities. So to start with, vocational training courses, software training courses, and free software and spoken English classes that we have discussed in the earlier section will be offered to all the women. And one of the important aspects is that women take career breaks, right? To raise children, to meet other family needs. So we want to support such women. So we will list out all the kind of career restart jobs for women, and we will do more and more work here, in coming months. And then counseling here. So many women face family issues. Even we want to give counseling about how to raise children, how to kind of provide for their safety. So this is where we already have some colleagues here who will handle the counseling, and we want to actually increase this team, so that all the women will have the necessary advice when they require, right? And then the section about starting up. So here, if women want to start a bakery, women want to start a kind of embroidery kind of place, so we want to train them. So people who want to stand on their own feet, we want to start with
trainings, and all these trainings will be free of cost, right? And then we not only want to stop at that. If some women want to start right after the training, we will see based on their economic condition, we will also provide the equipment required. For example, some women wanting to start a bakery, we will see if we can provide the entire equipment to her so that she can start and stand on their own. Yeah. And then the matrimony section. So here, we want to have more and more marriages. Happy marriages we have discussed in the earlier section. So that is where the counseling part comes. But here the idea is that our observation is the unmarried number of people are increasing both in villages and towns. Part of the reason could be that there is a kind of lack of mediums wherein we can facilitate the marriages. So that is where we are building a comprehensive website with the details of both men and women, right? So that the entire about 10,000 plus kind of profiles are there at one place, so that people can search and then connect and kind of have make marriages happen. We also want to have some experts. Mrs. Sridevi Garu is here. We want to have more and more matrimonial counselors and experts who can also kind of guide the parents in making more marriages happen. And then of course other incidental data like marriage hall details and all, this will be there on the website. The sports and culture. So we believe that sports and other cultural activities like music, dance, they can really bind communities, right? So that is where we want to play an enabling role here and promote the excellence. And here we are already collecting data of people who have excelled above district level. So we already have data about close to a couple of hundred people who have excelled above district level, district, state, national and international level. So especially we will give them the details about advanced coaching facilities, any government policies, those details. And on top of that, what we really recognized is, many people lack the financial resources to really pursue their dream, passion. So that is where we want to support people who have excelled above state and above level with kind of sponsorship. Wherein if they are from bottom of the pyramid kind of income levels, so that they can really excel in their pursuits. And also for others also, we want to see if we can support giving sports kits and other training equipment, so that they can pursue their passions. Yeah, one of the important sections is how we cater to differently abled people. They can be blind, they can be physically challenged, they can be deaf and dumb, and they can be mentally challenged also. So we are surprised, out of lakh kind of people we have already collected data, there are about close to 600 or so are differently abled. Okay, so that is about 0.5% of the population. So we want to promote their welfare. Okay, so and here a lot of counseling help can come, both to the end users as well as to their families. And not only stopping at the counseling, we want to kind of donate equipment wherever required. For example, motorized wheelchairs for physically challenged, smart glasses for blind people, and other equipment for deaf and dumb. And also give information about private and government schemes. And wherever applicable, we want to also provide monetary support if they want to start a shop or something, right? A physically challenged person wants to open a shop, so we can also provide our help in promoting their self-employment. Next. So counseling, right? So this is a summary of what we have discussed. Various services, the 10 services we have already discussed, have counseling angle. So all that we have kind of captured together here as a special service. So on our website,
people can go to directly counseling and then select the corresponding service and get an appointment done, or go to any particular service. For example, people can go to farming and then take the appointment of expert, or directly there is a counseling service. They can also go there and select farming as one of the option and book the appointment. And the third aspect is people can even call our call center, because many, especially the farmers, may not know how to kind of access website and digital platforms. So they can always connect to our call center employees by speaking in Telugu, and our people will arrange the appointment. So likewise, we have discussed several elderly care, entrepreneurship, we discussed about mentorship, women empowerment, we discussed about legal and family issues, child care and safety, differently abled also we discussed about counseling. Sports and cultural side will have mentors. So and also smart buildings, which we will discuss subsequently, will have expert consultation there. Next. Yeah, donations also we have discussed in various places. So all of them together, again same, people can go to particular service and request for donation, or come to this page also and can request. So people can request for their illness, critical illness, donation for old age home support or equipment, scholarships for students. For jobs, people can request free training, and people also can request equipment, under women empowerment, and again same case with differently abled people. And sports and artists, people can request sponsorships. Yeah, next. So this is the kind of information. So Dr. Balakrishna Raju has already discussed about the demographics, the enumeration activity we are collecting. So our team has kind of put in excellent effort, led by Rami and others. We are collecting information of more than 200 fields, right? Right from their Gotram, their surname, their income levels, education, occupation, hobbies, health, sports details, family common details. Even when there are unmarried people, then we are collecting their information for the matrimony website. We are collecting information about their other things like blood groups and everything. So all of about 7 sections, about 8 sections, we are collecting the data, and we are planning to create a database wherein people can access all this information. About 1 million people, 10 lakh people, we are going to collect the information, and they can access all that information through the website. And not only stopping at that, they can do a lot of search. For example, if someone is from, say, Datla surname, right? He wants to know how many Datlas are there in Hyderabad. He can just click off a button, he will know. And then how many of them are male and females, how many of them are doctors, how many of them are software engineers. So there is a tremendous amount of analytics at play with the data that we are gathering. Yeah, next. Next. 13. Yeah. So this is the helpline that we were talking about. It will be a 24/7 call center. So initially, when we are doing soft launch on July 2nd, for 3 months also, it will only be during the working hours of 9 to 7. But once we kind of get into a full launch mode post September 30, we will have a 24/7 call center support. We already have about 40 colleagues, both in Hyderabad and Bhimavaram call centers, to address the call inflow. And our motto is that within 2 rings we have to pick up a call. Yeah, so we are working with that. And it will be supported both in English and Telugu. Here what we are
saying is that we just don't want to go by what we think. We want to take suggestions, right? That is where experts like you can all help. Not only take suggestions from experts, but even people that we are serving. So we have kept one service as suggestions box, wherein people can continuously give their service, give their suggestions on our services, and also they can also suggest any improvement or any plans that they want us to do. So we want to kind of take continuous feedback and build from there. So this is something hobby section wherein the excellence part, right? People can submit their written pursuits like poetry, videos, and we want to have several sections like children's page, women's page, seniors page, wherein people can really connect and kind of showcase their talents with other members of the community. So this is where we believe that togetherness, as one family aspect will come into play. Yeah. So next one is really about history, right? Many of us don't even know the names of our great grandfathers. So that is the sorry state. And with the current digitalization, we believe that it will be soon that people don't even remember their grandfather name. Okay, so that is where we want to give the gift of our rich culture and heritage to our future generations by collecting our data about our history, our customs, or any special dishes that we prepare. And we want to do a lot more in here, wherein we want to kind of do documentaries about all these aspects, so that people can readily come and see, and also people can invite their grandchildren to watch these videos, so that at least they will know their culture and data. Yeah. So the one of the services, as we discussed, is about recognizing the stalwarts, right? We want to kind of recognize their efforts, whether Padma awardees, military awardees, state government awardees, sports awardees, cultural awardees, film awardees, and also we want to set up our own awards and honor the contributions of people from this community in empowering others. Yeah. Next. So here again, if someone wants to know about any events happening, so there is no place. So here we will kind of have all the events listed across all the Kshatriya Seva Samitis, even our own events, many events that we are wanting to have, also the workshops, etc. And people can find all the past events and future events. Also here people can even propose event. So that is where the community angle is coming. Right? If people have attended any event in one place and they want to propose the same event in their own place, they can inform us and we will actually make it happen. And the last but not the least service is that the smart buildings. Right? Here we want to kind of promote energy conservation. Right? It's about whether using solar power, whether using energy efficient equipment like LEDs and BLDC fans. Also not stopping at that, also water conservation through rainwater harvesting, automation, home automation. So we want to give a kind of comprehensive set of information through which people can really kind of look at new ways of constructing their houses or offices. In a sustainable way. So that is where we believe this is also an important service. Yeah. So these are the 20 services which are customer facing, wherein people can kind of interact with us. They can know the information through our website, and also wherever applicable they can require monetary support.
But to also run our operations, we have a set of support services like finance, HR, administration modules, training, newsletters, disaster recovery. Next. Data privacy, research, volunteer management, data migration, mobile enabled services, testing, legal, enterprise control tower, to really monitor everything. So these are all our internal software solutions which we are using to run STRF, in the way that we want to run, and these are internal, not customer facing. Yeah, so most of the services we have discussed will be launched on July 2nd itself, and we also have our future targets we have tried to capture, which we will also share with you. Here we will also request your advice and support in suggesting us any programs you may think, and you may recommend to us. We are very glad to receive your suggestions. And so we have a roadmap. So by presenting this slide, we want to tell you that we have a roadmap of how we can increase our services in each of the segments that we have seen. Yeah. Okay. Next. Yeah, next. Yeah, so I'll end the session in next 5 minutes. These are some of the aspects that we want to capture. What are the roles and responsibilities of our experts? And I know this is only a limited there are only limited number of points. This is where we kind of invite you to offer any suggestions or comments. But what we really request is, in the next couple of weeks, we will interact with you and understand what are your preferred time slots for our call center appointments. So we will interact with you on that, and we will know your specialty and our specialties, because some of the farming experts may be able to guide our farmers on multiple specialties. So we will take all that information, and of course at the designated period be available for taking audio or video calls. And here these are like not everyday happenings, but anytime you want the schedule change or slots to be cancelled, kindly we will let you know the procedure to inform. So you can inform us. And you will know the schedule on the every day in the morning itself. So if there are any slots fixed on that day for you, you will know in the morning itself through an email or a WhatsApp message. You will come to. And also any leave plan or any breaks that you want to take, you may have to inform us in advance, so that we will not schedule any appointments for the user. See, the idea is that there are three stakeholders here: the users, or the community members, the experts, which are you, and STRF. So we have to work in unison, we have to work in hand. Then only we can give a better experience for the user. See, at the end of the day, whether us or whether experts, we want to provide service to user. User is most paramount in our endeavors. Whatever service, whatever advice we provide, if that can bring a quality change in user's life or his profession, his income, so then we have met our motto of serving the people. Then also we will train you on one software solution wherein you will have to input the details of the conversations you have, which will be very simple. So that will be there. Next. And again, we want to conduct external awareness sessions or workshops. These may not be applicable to all the services we have discussed. So this will be on a mutual agreement basis. So especially for farming and health, we want to do it. But again, nothing will be forced. It will all be on a mutual agreement basis.
And this is something that it's like a basic logistics kind of a point. Be polite with our community members and call center employees, because also which is confidential requirements. And again, next one is a request: suggest any new initiatives or improve existing mechanisms. Uh, One other aspect is, especially farming and health, we find that our call center employees. So whenever required, we may again request your help in training our call center executives and other STRF employees, either mostly through digital mediums. Remotely you can help in training. And of course, other last but not the least one is engage in responsible manner. So this is the kind of engagement that we want to have with all the experts, is that is like voluntary on both sides. So this is also an ongoing part, but we feel it's just an honorarium. But so even after that, what we request, we meet all the statutory and other call kind of requirements. So with this, like, I'm ending my session. I hope I've given you the overview that will help you understand what all we are planning to do. And with your support and encouragement, we want to do more and more than what we have already listed here. Thank you. Sir, just a minute. Sir, there is one Q&A session at the end of all the presentations. We can address any of the queries you may have. So we have discussed a lot about our website. So our team led by Ashwin Raju has put in tireless efforts in creating our website. So Ashwin will take us through the website that our team has put in place. Thank you. Over to you, Ashwin. Thanks. Hello. Yeah. Hi, Andy. Full screen. Yeah. Play చేయండి. This is space bar వాడండి. Space. Start చేయొచ్చండి. Yeah, yes, that's good. Huh? Hi, Andy. Good afternoon. My name is Ashwin. Usually serial అనిపిస్తారు, but this is the first time I'm actually seeing at the same time, same experts. Yes. సో వెబ్సైట్ గురించి మీకు చాలా ఇన్ని ఉంటారు, సర్వీసెస్ గురించి కూడా చాలా ఇన్ని ఉంటారు. దాన్ని మీరు the thing is not live yet. We're going to go live on July 2nd. So so this is the home screen. Positions not only in Hyderabad or Telangana or Andhra కాదు, మొత్తం
whichever associations that are based on Kshatriyas, Sangams that are present in India as well as internationally, we are going to, if they want to be part of our company or part of our program, then they can. So basically what will have their own Sangams and their own population and members and everything. But వాళ్ళందరికీ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ముందు ఎప్పుడు దొరకలేదు, where they can combine all the Sangams together. That could be with Chaudharis, Reddis and everything. Eventually that's the case, but మన దాంట్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు we are putting all the Kshatriya Sangams right now. So none of the Sangams actually have a website. There's only one or two websites. One is North Indian Association and one is in US. అండ్ అది కూడా మనకి మెంబర్షిప్ ఇయర్ ఇండియాలో ఉంటే ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ యూఎస్ టు గెట్ ఎ మెంబర్షిప్ అవుట్. సో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సెగ్రిగేట్ అయిపోయింది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ అ హోల్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ద కమ్యూనిటీ ఈస్ అబౌట్ అండ్ వేర్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్, వేర్ ద హిస్టరీ ఇస్, రైట్? సో ఇక్కడ వీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గో టు ద వెబ్సైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ వెబ్సైట్. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ బిల్డ్ ఎ వెబ్సైట్ ఫర్ దెమ్ దట్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్సైట్. Services privileges that we have in our website, but it does have information about the website. So we basically digitizing their association. అన్ని బుక్కుల్లో నోట్బుక్ల్లో అన్ని రాసుకుని మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకుని మళ్ళీ చింపేసి మళ్ళీ కొత్తగా రాసుకునే కన్నా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ హియర్. One word, we are all one and we can represent Kshatriyas in one community in this website. If you want to individually go into each website, we can also do that. Wherever you guys are from, that information also will. So right now we have around 39 Samitis information. Farming, health, women empowerment, counseling, donor management, any services on that listed. So once you get into each page, I'll show you how it looks like. And these are the support services that support the main services, right? HR and administration and website management and. So suggestion box, newsletter are basically suggestion box. You can pause it once. Suggestion box ante any suggestion that is we are open to hear. Like any suggestion you want to talk about the website or not just the website, how we can process the information for the poor. ఎంత బాగా చేయొచ్చు, ఏ సజెషన్ ఉన్నా పర్లేదు. మీ లోగో బాగాలేదో లేకపోతే మీ లాంగ్వేజ్ బాగాలేదో ఏం చెప్పినా మేము విల్ టేక్ ఇట్ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద హార్ట్ అండ్ విల్ మేక్ ద చేంజెస్ అకార్డింగ్లీ, రైట్? సో late. We are going to go into one of the services, for example, farming, right? Farming lo we have 3 different books that we are going to launch. Each book has certain services. So if you can pause it, this is regular crops. Regular crops lo manaki farms lo, right? Ilanti information farmers ki ela avasam avutundani will not be able to see that. My father needed. Everybody can come and collaborate together. So it's a full information on all crop. Every option. Where counselors and experts come to play. Where you guys will come into play. Your expertise will be very important there because మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా తెలుగులో చెప్పినా అనేది కాదు, అర్థమవుతుందా లేదనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, కర్ణాటక నుంచి వస్తుంది, తమిళనాడు నుంచి వస్తుంది, మనం అర్థం చేసుకుని అర్థం మాట్లాడాలి ఏదైనా. ఇట్ కుడ్ బి కమర్షియల్ క్రాప్స్ కింద, కమర్షియల్ క్రాప్స్ that domain as well. New age farming technologies. Obviously organic farming చేస్తాం, చాలా మంది రాకపోవచ్చు. Farming
hydroponics we need experts, right? Hydroponics, so greenhouse we need experts, and that's when you guys will be very helpful for them when you tell them this is a strategy followed in the regular crops. This is how it will look. You can have a place, have a and this will have more information basically. If you can look at it that way, right? You can look at that. You can look at the general questions that they ask about fish culture and types of fishes and what are the best practices and everything. You go down, you have stories and become successful in this field, and you can talk to them, communicate with them. What are the products that they used? If you go into the marketing, who do you have to sell it for? How do you talk to about this? ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా మందిని కలిసి మాట్లాడి అన్ని చేస్తే కానీ you can just directly take the call. Okay. So yeah, so the information does not mean that it's going to help you. అది లేదు అవదు అంటే we will pick up the calls, we will assign the right expert. You'll have a play the farming schemes, you know, the general stuff, all the schemes that services. This is again just paid services, right? So all the services are listed here. You can go from here or also the home. So now I'm going to the practical expert, which is where you guys are experts at. So whichever expertise that we're going to choose from farming, the farming law already selected by the way, and you can just they can give their concerns, right? If they want to have counseling about a law expert, right? So elderly care, health lo this every service solutions, and each solution will be intended to solve certain situation based on the service. If it's a service on health, specialist hospitals ekkada, teleconsultation ekkada chestaru, government schemes ekkada untayi, best government schemes enti. Again, if you don't understand how to do this, you can just call and we'll guide you in the whole process, right? meeku undani telustam kuda ma baadhyate, maku cheptam kuda ma baadhyate. Just visually we'll show it to you, but for the user. But then if they don't have any, if they have any doubts, they can just call and ask, నాకు ఇది అర్థం కాలేదండి, నాకు ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియదు అంటే we'll apply it. The call centers are trained, executives are trained to apply for the user. I think it goes to news next. Education. So okay, education again, like I mentioned in education play, learning resources. So English నేర్చుకోవాలన్నా ఇప్పుడు for example if you so education, can you go back 5 seconds? Education. సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకునే చాలా కన్నా ఇప్పుడు వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆన్లైన్ ఇస్ దేర్. గూగుల్ విల్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ which is the updated information and which is not skewed by the political parties or whatever it is. సో చాలా మంది కొంత నమ్ముతారు అది బెటర్ బుక్స్లో, అదంతా కాదు. ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ఆన్లైన్ దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి వెరీ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ పీపుల్ అంటే స్కూల్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా వీడియో స్కూల్స్లో వెళ్తే వీల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ 1 to 12th class free of cost. There are already websites like that are already present online, but not really we don't know, right? So we will let the user come. Even play just even avadleda. So you can tell any kid from the village to just go into, let's say, free learning. If you go into the free learning resources, it will go to all the websites. Subject. Math, physics, biology.
like BJP or like these things. It's factual things. సో అది నేర్చుకుంటే దాంట్లో మీరు ఎంత ఉపయోగం వస్తుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ కిడ్ డజంట్ హ్యావ్ టు గో టు స్కూల్. ఇంట్లో నుంచి కూర్చొని అన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అంతే. ఆ ఇంట్రెస్ట్కి మేము ప్రొవైడ్ చేసేది వెబ్సైట్ అంతే. రైట్, సో యూ కెన్ గో అహెడ్. అది చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కూడా అదే. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చి కౌన్సిలింగ్ అగైన్ సేమ్. Go overseas. Where do I go? What is the process to follow? What is the cheapest way? Would you guys help us? మీరు హెల్ప్ చేయగలుగుతారా? మాకు డొనేషన్స్ ఇస్తారా, లేకపోతే స్కాలర్షిప్ ఇస్తారా, ఏం చేయగలుగుతారు మీరు అని చెప్తే అక్కడ విల్ హెల్ప్ యూ. నాట్ ఓన్లీ గివింగ్ డొనేషన్స్, విల్ అట్లీస్ట్ టెల్ యూ వే టు గో, హూ టు కాంటాక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, రైట్? దట్ ఈస్ వేర్ ద డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You might be assigned for only education and you'll have all the questions answered and you'll just have a call and be like, okay, can you explain me how to apply for Australia? What is the process to apply for New Zealand, for example? You don't know, I don't know. I'll just talk to you, or the information will be online. You just have to, if you don't understand the information, you can go talk to the person directly. And that kind of facility is so sources that you can go online and see. TED talks look healthy, you can see certain types of talks. If you go to certain websites, you can get certain subjects. NCERT వెళ్ళినా కొన్ని ఏది ఫ్రీగా ఉండదు. అది ఫ్రీగా ఉండాలి, అందరికీ అప్లై అయ్యి ఉండాలి, అందరికీ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్యూరేట్ ద హోల్ థింగ్. We have to make, so you see an article based on saying 10 best places to visit. We already searched this. అన్ని పెట్టి బెస్ట్ టీచర్ వరల్డ్లో ఎవరు చెప్తున్నారో, మ్యాథ్ ఆ సబ్జెక్టు ఆ క్యాలిక్యులస్ ఎవరు చెప్తున్నారో చూసి అది క్యూరేట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత యూ జస్ట్ హావ్ టు క్లిక్. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ రిమూవింగ్ ద సర్చింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద offer that we are giving, right? Play game. Yeah, just leave it. So counseling for students, scholarships, right? Counseling అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా this is the master counseling service basically, or donor management. So I'm going to smart buildings here. Smart buildings again, energy efficiency, being eco-friendly, right? Sustainable energy గురించి మొత్తం. సో దాన్ని ఎలా చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అనేది ఒక దాంట్లో ఉంటుంది. ఇంకో దాంట్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ సోలార్ ఎవరితో మాట్లాడారని చెప్తే అగైన్ దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాన్స్ టు యూస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ eco-friendly. All the products that are going to be sustainable for a user will be listed here, right? And if you don't know how to do it, you can always call and we'll right. I think it's going to go to counseling next. But, so this also has counselors, experts, right? So counseling lo velte obviously this is a very big thing, right? Counseling is a very big thing in my opinion because most people don't cut costs here. So most people don't apply for counseling. Nobody wants to do therapy in this generation. It's getting better. It used to me generation lo, when you were young, I don't know how it was, but in my generation people are at least opening up, but they're not completely ready to go to the hospital or like the practice, right? Whoever the apartment, wherever they have to go, they're not going because COVID వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మారిపోయిందంట obviously, right? మన సిటీలోనే మనం వెళ్ళాలి అంటే చాలా మంది ఆలోచిస్తారు, వెళ్ళాలా, పక్కనోడు చెప్పాలా, అది రైట్. It could be without camera, with camera, it's up to the user, right? I would watch, mostly they will not show the faces, they just want to talk, right? One thing. Many people will say I'm not going to use it, but at least one.
mental health issues సంబంధించినవి, but they don't address it at all. They just go. So దాన్ని మనం అడ్రస్ చేసి తెలీదు అని చెప్పి they enroll. When they enroll, they're gonna give them the most anonymity అన్నమాట. Nobody is gonna find out, and that's when they right? Any problem we can talk about, right? So it could be so you can start building farming level now. This is the master counseling solution, where you don't have to go to each service to go to the expert. You can create a counseling page and just select the category of topic you want to be counseled on and just apply, right? So it's that simple. We also have news section where we update on the latest news, that Kshatriya community has achieved, or ఇప్పుడు ఆదిభూష్ వచ్చింది, ఆదిభూష్ like any entertainment or culture, scientifically, whatever it is, based on Raj's and community, it will be there, right? So this page, Kshatriya's page, is basically on the history of Kshatriyas. So legendary people click just say, you will see all the famous people who fought for the community, or doesn't have to be fought for the community, or at least known in the community and by the entire country and globally, right? By whatever they have done, So that is listed here. Again, the same thing goes with prominent people, right? Legendary people on the prominent people are like based on their fields, right? If you go into cinema industry, doctors, civil services, arts, science, sports, saints, so each category of people. Right. Support services also, again, this is the one that he was listing on support services that are helping the website to be running well and the whole organization going well. These are the support services that we need in the back end. This is of course not used for the user ka saman unnadi, but any services will run in synchronism to make the entire thing work అనేది మీకు తెలుసుకోవడం కోసం పెట్టా ఉంటుంది, రైట్? విలేజెస్లో వస్తే ఇక్కడ పాస్ చేస్తే what will happen is we'll have the entire list of villages that Kshatriyas live in. And where is the village? What is the population of the village? If you right, the village, this is an example. Just take the identity card. The land, everything. Okay, this is where my grandparents came from. My mom lived. Whatever it is. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం విలేజెస్ అని పెట్టి అందులో విలేజెస్లో ఆల్ ద విలేజెస్ ఒక్కొక్క విలేజ్ నొక్కుతూ ఉంటే ఆ విలేజ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ వీడియో విలేజ్ అండ్ దెన్ గ్యాలరీ ఆఫ్ విలేజ్ విల్ బి షోన్ ప్లీజ్. దట్స్ ద విలేజ్ సెక్షన్ అండి. అండ్ ఐ థింక్ ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి డెమోక్రటిక్స్ అగైన్ in all the villages, right? So any resource అందులో పత్రాలు ఏంటి and intensive in nature.
Australia. See, all this information is what do people want to know? Searches, but we got also enabled. So there's the answer. We covered so many villages, and actually it's outdated. We have to add the more villages here, but that's pretty much it. If you want to contact us, or we'll have. So this is the entire website, really. And I think Ramya will go into the solution itself. Solution of this. Solution. Thank you very much, Ashwin. That was a wonderful presentation and culmination of all your efforts over the last 4 months. Now, I would like to hand over the stage to Ramya Rudraju. She will discuss about the solutions part, the software solutions part that I've briefly in. She will, and, for that solution alone, we want to run couple of trainings so that we can then work with just don't get any kind of tensed or anything. We just want to show you how that looks. That's it. Thank you. Over to you, Ramya. సార్ ఇది తీసుకో, నేనే రన్ చేస్తాను. రాదా వెబ్సైట్ రన్ చేస్తారా? టేబులెట్ పెట్టాను, అటు నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఇదా? ఓకే, నేను పెట్టేస్తాను. కింద ఇటువైపు పెట్టచ్చు, ఇక్కడ దాకా రాదా? వాళ్ళకి అడ్డు కదా. సొల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్టేజ్ కనిపిస్తుంది. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. నా పేరు రమ్యప్రియ రుద్రరాజు. నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ బై ప్రొఫెషన్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో సొల్యూషన్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్ నేను చూస్తున్నాను అన్నమాట, ఎన్యూమరేషన్ కోఆర్డినేషన్. సో ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్ చూసాం, ద సర్వీసెస్ వెబ్సైట్, కౌన్సిలింగ్ ఎవరెవరికి నీడ్ ఉంది ఆర్ వేర్ వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎక్స్పర్ట్ సర్వీసెస్ చూసాం కదా.
సో వాట్ ఈస్ టెక్నికల్ పార్ట్ బిహైండ్ ఇట్ ఆర్ అది ఎలా నడుస్తుంది ప్రాసెస్ చూపిస్తాను అండ్ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. So first expert enrollment. So next before launch, ఈ week నుంచి we'll start the process. Next week lopala we want to collect the details of all the experts we have and we are enrolling them into the process annamata. So tarvata allocate service area to expert and creating meeting links for each expert detail. So allocate expert first solutions anni which will be handled by expert coordinators ante STRF coordinators experts కనిపించట్లేదా సార్? ఓకేనా సార్? కనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసి సార్ లేకపోతే కాదు సార్ వాళ్ళు సార్కి ఇక్కడికి వచ్చి సార్ ఇట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈవెన్ ఇఫ్ పర్లేదు. So expert enrollment, allocation of services area to expert and creating meeting links. ఇవన్నీ హ్యాండిల్ బై ఎక్స్పర్ట్స్ కోఆర్డినేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ చెప్పినట్టు సత్య సార్ చెప్పినట్టు దేర్ ఆర్ మనకి ఎవరికి అప్లికెంట్స్ హూ ఆర్ అండ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ STRF. సో STRF నుంచి వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ కోఆర్డినేటర్స్ who are going to they are acting as a platform between you and the applicants who are in need of expert services. So first process creation of expert database with details like again the process name, their contact number, email ID, identity cards and తీసుకోవటం. Then we'll allocate service and subcategory. సో ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పినట్టు దేర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళు ఫార్మింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకుంటే ఇందాక ఫార్మింగ్లో కూడా మనకి వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ క్రాప్స్, కమర్షియల్ క్రాప్స్, అలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ రెగ్యులర్ క్రాప్స్లో ప్యాడీకి ఒకళ్ళు. సో సబ్ కేటగిరీ ఎలొకేషన్ అనేది ఈ స్టేజ్. ఈవెన్ దిస్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ఎక్స్పర్ట్ కోఆర్డినేటర్. సో మీ ఎక్స్పర్టీస్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. So from there they will allocate this category. Tarvata meeting link will be generated for each expert. So preferably we are looking into Google meeting link anamata. So endante repu calls తీసుకునేటప్పుడు especially video callings and each expert ki oka link ఉంటుంది. They can join in from that link and it side even the applicants ki kuda they can join from the link sent to the mail. If it is video calling, if it is they prefer phone or chala applicants they're not comfortable with video calling or technology side, if they have problems we can take it over the phone lo kuda we can like the coordinator will facilitate the call between applicant and expert. So next, బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ షెడ్యూల్ డేస్ అండ్ టైమింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ 2 weeks ఈ ప్రాసెస్ కూడా అయిపోతుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ అవైలబుల్, ఎక్స్పర్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ July 2nd నుంచి ఒక 3 months ఆర్ 4 months ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మనం బ్లాక్ చేస్తాము. దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మండే, వెన్స్డే, ఫ్రైడే దే ఆర్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ 4 and 6 PM అంటే ఆ టైమింగ్స్ విల్ బ్లాక్ చేసి పెట్టేస్తాము. సో దట్ రేపు అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కోఆర్డినేటర్కి తెలుస్తుంది వెన్ దే ఆర్ అవైలబుల్ అని చెప్పి. సో ఎక్స్పర్ట్ షెడ్యూల్స్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ అండ్ అప్డేట్ నో. ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్స్లో ఇది కూడా అగైన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సొల్యూషన్ కోఆర్డినేటర్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. క్యాన్సిలేషన్స్,
రీషెడ్యూలింగ్, బుకింగ్ అంతా ఈ సొల్యూషన్ ఈ ప్లేస్లో జరుగుతుంది. And we have submission and receiving of application by the expert coordinators. For example, July 2nd నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో మనకి సబ్మిషన్ జరుగుతుంది బై ద లైక్ అప్లికెంట్స్, ఎక్స్టర్నల్ అప్లికెంట్స్. వెబ్సైట్ నుంచి అప్లై చేయొచ్చు, లేదు దే కాంట్ హ్యాండిల్ ఆర్ దే కాంట్ అప్లై అంటే వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసి దే మేడ్ ఎ కాల్ అండ్ వాళ్ళు దే లాస్ట్ అవర్ కోఆర్డినేటర్స్ టు ఫిల్ ఆన్ బిహాఫ్ దెమ్ అనమాట. సో ఇందాక సో ఇది వెబ్సైట్ అనుకుంటే ఈచ్ ఏరియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మింగ్ ఐ హ్యావ్ an expert, connect to an expert. I need to have an expert requirement under regular crops or commercial crops or new age farming technologies. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికెంట్గా చెప్తున్నాను వెబ్సైట్ నుంచి. వీ కెన్ ఫిల్ ద అప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అన్నీ చేసిన తర్వాత, బికాస్ నేను ఫార్మింగ్ సర్వీస్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఆల్రెడీ కేటగిరీ అనేది ఫార్మింగ్ ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓన్లీ సబ్ కేటగిరీ, బికాస్ నేను మళ్ళీ అగైన్ న్యూ ఏజ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాను కాబట్టి ఆ న్యూ ఏజ్ టెక్నాలజీ ఆప్షన్సే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. బికాస్ ఇదంతా ఫార్మింగ్ నుంచి నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. అదే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా మాస్టర్ సొల్యూషన్స్ కౌన్సిలింగ్ దగ్గర నుంచి ఫిల్ చేస్తే, అది కూడా కౌన్సిలింగ్ దగ్గర అయితే ఇక్కడ అన్ని సర్వీసెస్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది కేటగిరీస్లో. ఫర్ ద ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ దే కెన్ సెలెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎల్వి కేర్ సబ్ కేటగిరీ. ఓన్లీ ఎల్ఎల్వి కేర్లో మనం తీసుకున్న సర్వీస్ ఏరియాస్ కనిపిస్తాయి, like legal or financial or family counseling services, expert services. Again, elderly care kabatti mental health, old age issues or any other family issues are related counseling areas ani kanipistayi. Idi if the applicant is not filling themselves, they can even call center executive vallu kuda fill chestaru when they receive the call. And the next step, if ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అవుట్ సైడ్ ఒక అప్లికెంట్ ఫిల్ చేస్తున్నాను, సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ నేను సరిగ్గా అటాచ్ చేయలేదు ఆర్ నా రిక్వైర్మెంట్ నేను సరిగ్గా చెప్పలేదు, జస్ట్ క్యాజువల్గా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసేసాను అంటే మీకు ఈ అప్లికేషన్ని డైరెక్ట్గా పంపించకుండా మధ్యలో కోఆర్డినేటర్ విల్ ఫిల్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ డీటెయిల్. మళ్ళీ ఏదైనా మిస్ అయితే వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, కాల్ చేసి డీటెయిల్గా ఫిల్ చేస్తారండి అప్లికేషన్. ఈవెన్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా so they describe clearly, they'll describe the requirement. Supportive documents ఈ next 2 weeks లోనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is an expert area called health అనుకుంటే అక్కడ కౌన్సిలింగ్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ఎటువంటి సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఆ సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ లిస్ట్ తీసుకుంటాము. ఈవెన్ ఆర్ కోఆర్డినేటర్, కాల్ సెంటర్ నుంచి కోఆర్డినేటర్ కూడా టు ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే వాళ్ళ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ప్రొవైడ్ చేసేయడానికి లైక్ ఆ లిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గరికి సొల్యూషన్ వచ్చే టైంకి ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. రివ్యూ ఆఫ్ అప్లికేషన్, అగైన్ దిస్ ఇస్ అ బ్యాక్ ఎండ్ సొల్యూషన్. Detailed application is submitted by the applicant. Coordinator will review the applications received. Coordinator calls applicant, fills any gap in application. Schedule meeting for applicant based on experts availability. So already మనం previous solutions లో experts ఎప్పుడెప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటారో వన్ టైం సొల్యూషన్ లో ఆల్రెడీ బ్లాక్ చేసి పెట్టేసాం. So the coordinator will have the solution in front of them. Where okay, ఈ కేటగిరీకి వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే ఒకరు, మల్టిపుల్ ఉంటే మల్టిపుల్. వీఆర్ గోయింగ్ బై ఈచ్ ఏరియా వన్ ఎక్స్పర్ట్తో వెళ్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. సో ఆ ఎక్స్పర్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏ టైమింగ్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నారో డిస్ప్లే అవుతుంది. కాల్లో మన కోఆర్డినేటర్ అప్లికెంట్తో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళ కన్వీనియంట్ టైమింగ్స్ కూడా చూసుకుని షెడ్యూల్ బుక్ చేస్తారు, అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేస్తారు. సో థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మేము యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డైరెక్టే అప్లికెంట్ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకునేలా పెట్టాము. బట్ టు హ్యావ్ దట్ ఇంటరాక్షన్ కొంచెం
దే షుడ్ ఫీల్ దట్ ఒక మనం కాల్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అనే ఫీలింగ్ తీసుకురావడానికి కోఆర్డినేటర్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో బిల్డ్ చేసాం అనమాట. అండ్ ఆల్సో టు అవాయిడ్ అప్లికేషన్ సరిగ్గా ఫిల్ చేయకపోయినా ఈ ఇష్యూస్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మీ అవైలబిలిటీ అప్పుడే సడన్గా మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయినా హ్యాండిల్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేటర్స్. నెక్స్ట్ దర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ సొల్యూషన్. దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్. ఇది ఒక్కటే ఎక్స్పర్ట్స్కి రన్ చేయాల్సిన సొల్యూషన్ అనమాట. ఇది సొల్యూషన్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇది ఒక ఇఫ్ చూస్తే హ్యాండిల్ బై ఎక్స్పర్ట్ ముందరే అన్ని హ్యాండిల్డ్ బై ఎదర్ అప్లికెంట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆర్ కాల్ సెంటర్ కోఆర్డినేటర్స్, ఎక్స్పర్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఈ ఒక్క సొల్యూషన్ మాత్రం ఈ ప్లేస్ వన్ సొల్యూషన్ లెరీస్ సార్ సత్య గారు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్లో విల్ హ్యావ్ 1-on-1 ఆర్ ఒక లైక్ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ 4 to 5 people ఓవర్ ద టీమ్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ తీసుకుని సొల్యూషన్ ఎలా రన్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి డన్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లాగిన్స్ అనమాట. మీ లాగిన్స్ తీసుకుని అంతా ప్రొఫైల్ అంతా ఎక్స్పర్ట్ డేటాబేస్ అంతా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ దిస్ కాల్స్ ఫర్ హౌ టు రన్. దిస్ అ సింపుల్ సొల్యూషన్, 2-step solution. In the first step you need to select the date. Like today if you want to see what are the pending applications or what are the scheduled appointments today you want to look into. ఈ రోజు కరెంట్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద లిస్ట్. యు నో ఎప్పుడు టైం అపాయింట్మెంట్ షెడ్యూల్ అయింది అని బ్లాక్ అయింది అని అది చూసుకోవటం. ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ టు ద అప్లికెంట్ ఈవెన్ ద కాల్ విల్ బి లైక్ ఇండియన్ కాల్ సెంటర్ కోఆర్డినేటరే కాల్ని మీకు ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు at maybe 2 minutes before the call. Applicant ready చేసి they will take you into the call or meeting link ఉంటుంది కాబట్టి you can join there in the meeting link if it is video call. So ఇక్కడ that solution అది plus counseling or the expert the interaction జరిగేటప్పుడు you have to have some notes going on. You can minutes కానీ notes కానీ you have to practice the conversations you are having. Applicant he or she, what is their problem, why they reach it to you, me interaction, what are the suggestions you have given, avarni kuda you have to mention in the notes. So even if like for later after 10 days or if you have to have that record, meeku guttadu you have so many calls, so it is a norm that we should maintain some record. So this is a solution where you need to enter all the notes about that interaction. So and the solution is used for in call like even it is preferably 15 minutes slots anukuntunnamo prastuta, like initially 15 minutes slots like for example others 4 to 6 lo 4 to 4:15 slot book ayindi ante you know we know our call center coordinators know that 4:15 to 4:30 slot kaligane undi again. So they will know in advance that if we want 4 to 4:30 మీకు ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సో యూ నో లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకున్న ఈ సెషన్ పర్లేదు దే నీడ్ అంటే యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ టైమింగ్స్. బట్ స్టిల్ అప్పుడప్పుడు 15 minutes సరిపోదు. దెన్ యూ నీడ్ టు లైక్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ రీషెడ్యూలింగ్. సో ఈ రీషెడ్యూలింగ్ ప్రాసెస్ లేదు దే ఆర్ నాట్ అటెండింగ్ ద కాల్ క్యాన్సిలేషన్. సో ఏదో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, సెషన్ ఈస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ సంథింగ్, యూ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ ఆర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫాలో అప్ సెషన్. యూ మైట్ ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 10 days or 15 days or 1 month. సో ఫాలో అప్ సెషన్ ఉండొచ్చు. సో ఎదర్ కంప్లీషన్, రీసబ్మిషన్, క్యాన్సిలేషన్ ఆర్ ఫాలో మీరు ఆప్షన్స్ ఒకే ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. నీడ్ టు కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్ ఫాలో అప్, సెండ్ ఫర్ ఫాలో అప్, సెండ్ ఫర్ రీషెడ్యూలింగ్, సెండ్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్. ఇదంతా చేసి నోట్స్లో ఎందుకు ఏంటి వై అన్ని మీరు మొత్తం నోట్స్లో మెన్షన్ చేస్తే అండ్ దెన్ యూ సబ్మిటెడ్. దెన్ అగైన్ కాల్ సెంటర్ కోఆర్డినేటర్, ఎక్స్పర్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఐ విల్ కాల్, వాళ్ళు దే విల్ టేక్ ఆఫ్ రీషెడ్యూలింగ్ ఆర్ వై క్యాన్సిలేషన్ ఆర్ వై ఎప్పుడు ఫాలో అప్, మళ్ళీ షెడ్యూల్ బుక్ చేయడం, ఫాలో అప్ షెడ్యూల్, దే విల్ టేక్ కేర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు కంప్లీషన్ అని ఇఫ్ యూ ప్రెస్ లైక్ కంప్లీట్
status is completed, then there will be feedback form automatically that will go to the applicant. That is like machine చేసేస్తుందండి. మీరు it is only 2 steps. One is for selection of a date, or we want to go by request ID. While like either call center like coordinator will say that this is the request ID, you need to enter. We're going to the second step. Second step లో మనకి మొత్తం డీటెయిల్ అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంతా మనకు కనిపిస్తుంది. దెన్ వీ నీడ్ టు సింప్లీ ఎంటర్ ద నోట్స్, చేంజ్ ద స్టేటస్ to completed or sent for rescheduling, sent for cancellation, sent for follow-up, and then we submit. It is done, process is done. So ikkada ee solution kaakunda you want to cancel your own appointment ante meer cancel chesukodaniki ledandi. Even if ikkada wording chuste you are not cancelling the appointment, you are not rescheduling, you are not like follow-up schedule kuda meer cheyatledu. You only send the notes and change the status. It is handled by STRF coordinator handle చేస్తారండి. ఎందుకంటే again they need to connect to the applicant. వాళ్ళ టైమింగ్స్ ఏం ప్రాబ్లం, ఏం ఇష్యూస్ అయినా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా లిజన్, దే వాంట్ టు లిజన్ అండ్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ కాబట్టి. సో ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, ఎక్స్పర్టీస్ షెడ్యూల్ బుక్ అయింది ఈరోజు 4 o'clock, but I'm not available, personal emergency, cancel చేయాలన్నా they have to call to the call center. STRF coordinator కి కాల్ చేసి cancellation చేయాలి, కానీ there is no direct cancellation of any appointments అన్నమాట. ఆ ఫెసిలిటీ అసలు ఇవ్వట్లేదు, we ruled out that facility. Like it will take a minute, మనం ఎటు కాల్ 2 rings లోనే లిఫ్ట్ చేయాలి. సో కాల్ సెంటర్లో or even coordinators will be available meeto paatu. So they will take care of cancellation, but direct cancellations undakodu. Emergencies aina just the fraction of leave a WhatsApp message or call to STRF and they will cancel the appointments. So these are the solutions. So flow idandi feedback రాగా back end process feedback రాకపోతే that will be taken care, testimonials and that will be taken by coordinators. Experts have only one solution to run. Adi again sir cheppinattu aa roju morning you will get a mail intimated about the number of calls scheduled for the day, like list of with the timings వచ్చేస్తాయి. కాల్స్ ఏం లేకపోతే no calls for today అని వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా కాల్ చేసి ఇప్పుడే నాకు కనెక్ట్ చేయండి ఎక్స్పర్ట్ అనేది లేటెస్ట్ స్టేజెస్ విల్ కన్సిడర్ ఎమర్జెన్సీ కాల్స్. సో మనకి 1 day అట్లీస్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ తెలుస్తుంది, ఆర్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ డే, ఐ కెన్ సే 3 to 4 hours మీకు ఇంటిమేషన్ వస్తుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ షెడ్యూల్ టైం. ఆల్రెడీ మీరు 4 to 6 మనకి ఇచ్చారు అంటే ఆ టైమింగ్స్లోనే కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం ఏది రాదు మీకు అని అనుకుంటున్నాను ఫర్ షూర్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఇంకా డీటెయిల్ ప్రాసెస్, హౌ టు ఇన్ఫార్మ్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్, వాట్ ఈస్ ద మీటింగ్ లింక్, లైక్ అన్ని డీటెయిల్స్ క్రియేషన్, ఎక్స్పర్ట్ డేటాబేస్ క్రియేషన్ అంతా ద కమింగ్ 1-2 weeks వీ వాంట్ టు క్లోజ్ ఇట్ బిఫోర్ ద లాంచ్. Request would have come in advance while scheduling. Data అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ మీద experts have to talk. What is the request from the user side? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్వాన్స్ గా ఉంటే ఎక్స్పర్ట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ ప్రాపర్లీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారా ఎట్లా? అది అంటే యూజర్ మొత్తం కాల్ సెంటర్ చేసినప్పుడు ఒకటేమో లైవ్ కాల్ కెన్ కమ్ టు ద ఎక్స్పర్ట్, దట్స్ వన్ పార్ట్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ బుకింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అదే సార్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఆన్లైన్లో కూడా ఒక 10 members జాయిన్ అవుతున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఒక టీమ్స్ కాల్లో జాయిన్ చేయించాక ఈ క్వశ్చన్ అటెస్ట్ చేస్తే అందరికీ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని Q&A ఇప్పుడు హ్యాండిల్ చేస్తాం సార్. చెప్పేసి సార్ యాక్చువల్లీ డిస్క్రైబ్ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికెంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో ఎటు ఫిల్ చేసేటప్పుడు చెప్తారు. అదర్వైజ్ వాళ్ళు సరిగ్గా ఫిల్ చేయకపోయినా
మన కోఆర్డినేటర్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి బిఫోర్ సెండింగ్ ఇట్ షెడ్యూలింగ్ ముందలే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత, టాపిక్ ఏంటి ఆర్ వాళ్ళ ఇష్యూ ఏంటి అంతా క్లియర్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ మీకు ఒక సొల్యూషన్ ఉంది కదా, దానిలో ఇఫ్ యూ సీ ఈ అప్లికేషన్ అంతా మీకు డీటెయిల్గా కనిపించేస్తుంది. బిఫోర్ యూ కెన్ రన్ దట్ సొల్యూషన్ ఎనీ టైమ్, షెడ్యూల్ బుక్ అండ్ సపోర్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏమన్నా ఇమేజెస్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా సరే వాళ్ళు అటాచ్ చేస్తారు. అంతా ఉంటుంది. అండ్ మనం ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ తీసుకోవట్లేదు సార్. దెర్ ఆర్ నో లైవ్ కాల్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, తీసుకోవట్లేదు. ఎనీవే ఇట్ విల్ బి అడ్వాన్స్ ఇంటిమేషన్ ఫర్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. వన్ డే బిఫోర్ సార్. ఈ రోజు ఏ కాల్స్ చేసినా రేపు మాత్రమే షెడ్యూల్ చేయబడతాయి అన్నమాట. ఈ రోజు అర్జెంటుగా చేయమంటే చేయట్లేదు. సో దట్ ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఎక్స్పర్ట్స్కి మార్నింగ్ 8 AM మెయిల్ వచ్చేలా పెడుతున్నాం సార్. సో వారికి ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్స్ అందరికీ కూడా ఆ రోజు ఏవైతే అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ముందే తెలుస్తాయి. సో అప్పటికప్పుడు అంటే మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఎమర్జెన్సీస్ ఏవి హ్యాండిల్ చేయకుండా అన్నీ కూడా ముందు రోజు ఒక కట్ ఆఫ్ టైం పెట్టుకొని ఆ కట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఏవైతే మనకి రిక్వెస్ట్ వస్తాయో 4 noon ఆల్సో వెళ్ళలేదు. కొద్దిగా 1 or 2 hours ముందు కనుక మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా కొన్ని ఏముంటుందంటే అప్పటికప్పుడు మాకు నాలెడ్జ్ లేకపోయినా వీ కెన్ టేక్ ది అంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడానికి మోర్ ఈజీలీ కెన్ బి పాసిబుల్ అనేది ఆయన చెప్పి. మీకు ఇనీషియల్గా ఏంటంటే కొద్దిగా మనం స్టెబిలైజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ముందు రోజు రిక్వెస్ట్లతో ఆపుదాం సార్. ఎందుకంటే మనకి కూడా కొద్దిగా ట్రైన్ అయ్యే వరకు మా కోఆర్డినేటర్స్ కానీ అప్పటికప్పుడు అంటే సడన్గా టెన్షన్ పడడం ఇట్లాంటి మా వాళ్ళకి ఉంటాయి. కాబట్టి కోఆర్డినేటర్స్ స్లోగా మనం ఏం చేద్దామంటే అండి, మీరు సజెస్ట్ చేసినట్టుగా ఒక రోజు మధ్యాహ్నం 12 PM వరకు ఏదో ఒక 4-5 hours లీడ్ టైం వరకు కట్ ఆఫ్ ఇద్దాం సార్. బట్ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ గో దేర్ ఇన్ 3 months. సో ఇనీషియల్గా ఏంటంటే ముందు రోజు వరకు అనేది ప్లాన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఫిజికల్లీ సార్ ఒక్కసారి మే రిక్వెస్ట్ యూ టు హోల్డ్. ఎందుకంటే వేరే ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కూడా మీ క్వశ్చన్ రెలవెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళని కూడా జాయిన్ చేపిస్తాము. ఒక్క 1 minute ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు అలౌ us, sir. Okay. So thank you so much Ramya garu for your wonderful presentation. And sir, at this time, now that we are all one family, the STR team and the expert team, I just want to thank my team for their wonderful efforts over the last 4-5 months. Okay, starting Asha and Vamshi in the software solution presentation, and Sai Verma. So in gathering all the data, okay, so many of us, especially farming and all, it was very difficult for us to even understand what segments to put. We have given a target of analyzing 20 services. Many services, even I was surprised at the kind of dedication shown by my team, because I only gave a vague direction and they kind of came up with answers. So I want to express my thanks to all the team members, and I hope we'll continue all the enthusiasm and zeal. And I'm not saying that we will not have any problems. So when we are doing a soft launch, we will have some problems. But our endeavor is that we will resolve all the issues. And by September 30th, that is, we want to kind of say that we are fully live with our operations. We want to take your expert guidance, your suggestions, and we want to promise to the community that we'll make it happen. So whatever problems we'll encounter, we also request your patience and suggestions, and we support, and with team's effort, I'm sure we'll make everything that we have kind of set out to achieve, we'll make it achieve. And also I want to TRF administration team led by Mr. S.R.K. Raju, our general manager, and
Mr. P. Sitaramraju and Gopal Verma, they have put in exceptional efforts. Like we have trained about 200 enumerators over the last 4 months, and I know how much pains they have taken in identifying the enumerators and bringing them from various parts of AP and Telangana to Hyderabad. Arranging all the travel, hotel, food requirements, and then training them on 4 days. For 4 days on various aspects to make them ready for data collection. So our team has put in tremendous efforts. I just want to recognize that in about 15 days we are launching, and we have learned from many mistakes we have done, and we will continue to learn from the mistakes, but we will make sure that by September 30 we will streamline all the operations, and we will really become the kind of organization we have thought in our action plan. Thank you. We will now have a Q&A. Join the online link also. Join us now, so that whatever questions here the experts will ask, our online experts will ask, everybody can kind of benefit from the we will provide. So I request to just first. మీ ఆన్లైన్ లింక్ కాల్ సెండ్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంది కదా, cancellation అక్కర్లేదు. They can immediately disconnect the call. If somebody is using for foul language, non-talking nonsense, they can disconnect and inform the call center executive call. ట్రాకింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు కాల్ చేశారు అవును కట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. రాసేయండి ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తే. Inform the call center. Dr. Karnakar Rao, are you able to hear me? Hello, Dr. Karnakar Rao garu, you are on mute in case you are speaking. Yeah, you are audible, sir. Yes, you are audible. While you are not speaking, I request you to mute, and when you have a question, you can unmute and ask.
ఎంతమంది వర్చువల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సార్? 15. Sure, sir. Sure. We will do some. We got some expertise. I also did some jobs when I went US for 6 months. I had my own setup and clinics. I also got expertise in metro train, all those things. We can do, sir. We can do a lot. But actually, they initiate at book level, rural area, and the top of post community. It is a very good initiative. Sure, sir. Sure, Dr. Karnakar Rao garu. Please be on mute, sir. And నేను గైడ్ చేస్తాను. will try to answer. During counseling, in some cases, suppose physical counseling is necessary. Yeah. So what we are the counseling can be handled by voice or video-based calls. So as much as possible, we will try to address the requirement to video calls. But in some cases, wherein we find it is impossible without physical presence, we can handle such requests on a case-to-case basis, wherein the kind of the customer can be directed, our community member, to visit the expert at their place of choice, or both the expert and the community member can visit the offices we have in Hyderabad or Bhimavaram and can get support. In such situations, you should first counseling session. It can be audio or video. And if somebody feels that it's required in some cases, perhaps as a follow-up case, schedule the next visit or next meeting physical at an appropriate place, convenient to both the expert and the user. I think that will be a good idea. Stay with the video, audio, but when physical presence is required, that will be the follow-up. That will be a good idea. Then suppose there are some cases in Bhimavaram. Can you talk so that others can listen? Suppose cases. We can handle here. Suppose in some cases, the cases relating to Bhimavaram call center, we can schedule such meetings
as per the convenience of the parties and the expert convenient. Okay? Sure, sir. Any other questions the experts have? Right. So, for the experts, by member, and also will have any supporting documents or images. For example, a farmer kind of is requesting any expert advice. He will describe the requirement, and in case he is not able to describe, also description required with the supporting images or documents, so that the counselor or expert advisor will have full information before attempting the call. What way we get the information to make Appointments you have, right? The second question is? so regarding appointments, it is clear like we'll get the pre-schedule. Right. But what type of call we are receiving? Sir, this solution, The solution. solution details అని కనిపిస్తాయి. Yeah, the solution, see, for example, you are expert for education, right? Yeah. So, in that solution, you will have all the details. Okay, when if you click, right, you will have what is his question, right? And, any supporting documents or images required, everything will be there, right? And with your support, I'm sure, we'll fine tune the process, right? There could be issues, right? Yeah. But we will fine tune because it's only a software, right? For example, if you need additional field, we will definitely add, right? Yeah. Madam, question is like, madam, there is one solution. There is one solution what we are talking about for the expert. ఆ సొల్యూషన్లోనే మీరు డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మీకు అసలు లిస్ట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ షెడ్యూల్స్ వచ్చేసింటే అలాంగ్ విత్ రిక్వెస్ట్ ఐడి ఏంటో లేకపోతే టైం వచ్చేసి కావాలి చేస్తున్నాం ఇద్దరు అప్లికెంట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తారు లేదా కాల్ సెంటర్ నుంచి మన ఫిల్ చేస్తారు ఇంకా సో ఆ అప్లికేషన్ డేట్ వైజ్ చేయొచ్చు లేదా రిక్వెస్ట్ ఐడి వైజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఫుల్ వ్యూ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వచ్చేస్తుంది అలాంగ్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్. అది మీరు యాజ్లో ఇప్పుడు ఈరోజు నేను మీకు రేపు ఈవినింగ్కి షెడ్యూల్ చేశాను అనుకోండి, ఆ షెడ్యూల్ అయిన మరుక్షణము మీరు ఆ సొల్యూషన్లో అదే ఫుల్ అప్లికేషన్ చూసేయచ్చు. ఎప్పుడు కావాలన్నా చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ వీక్ షెడ్యూల్ అయితే ఈ రోజు కూడా మీరు ఆ డేట్ వైజ్ చూసేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ షెడ్యూల్, ఇంకా మీకు షెడ్యూల్ అయిపోయింది అంటే క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేస్తుంది, సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ రిటర్న్ డిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా. We can also guide the expert coordinator to get another information or extra information needed by the person. Right. So, if there are no further questions, I just want to end by saying that we will have a couple of training sessions for all the experts for them to kind of access the software solution, how to fill and any suggestions you may have. So we'll plan to have them in the next that is discuss with each of you to take your comfortable time slot during the week, and then accordingly we will kind of have the appointments and all the schedule made. So these are the two aspects, and third one,
which we want to take your suggestions. We want to practice few calls. So here what we want to do is we already have the data of about 1 lakh people are already with us. So we will only talk to the farmer because we know who is the farmer. So we will talk to them and understand if they have any problems. So rather than they calling us and scheduling appointment for the next 2 weeks, we want to do that ourselves and schedule few appointments. So that this is more like a practice exercise before we launch. So there will be two, but we can do 3 to 5 calls so that first so that we entire year for the launch. Right? Any other questions? Not the questions, some suggestions. Sir, yeah, I'm coming back. So, with this, like, we are ending the official schedule of the, orientation program for subject matter experts. I now request all of our experts to offer their comments, each of our experts, so that, how you feel, we will understand your thoughts, your suggestions. We'll start with Sir, Dr. Ravindra Babu. వాళ్ళ గురించి కూడా వాళ్ళు ఏంటి అన్నది కూడా Uh, ఒకసారి if you may kindly kind of introduce so that other experts whom you don't know, they will come to understand. Yes. So I'll request Dr. Raj garu. Thank you, Pallav garu. I now request Dr. Karnakar Rao garu to offer his comments.
Program Manager, kindly put on mute. Okay, thanks. Hello? Yes, Dr. Karnakar Rao. Please offer your comments, sir. Yes. Actually, we can improve whatever what we have taken this starting step. Actually, once we start the real time, only we know the what are the our what you have achieved, what our constraints like that. And actually, yeah, nothing new to learn and to give any strategic statement or advice of any coordination, we can do. That's what I'm thinking. Any day-to-day some adjustments, improvements are required. That we can tackle with our what I learned, what information I got in presentation, all the expertise. They are very much involved and advanced in the process. It is not with your great expertise. I don't think we can do better and give to this medical services better day to day. Okay, thank you, sir. Thank you, Dr. Karnakar Rao garu. I now request Dr. G.S. Baparaj garu to offer his comments. నా పేరు డాక్టర్ జిఎస్ బాబురాజు. I work as a professor in engineering college. As well as, of course, we are running the skill development cell also, where we are providing a lot of resources for our students to improve their skills and making them employment ready in their endeavor. And at the outset, let me appreciate the SRF taking at a broad spectrum of services that they are offering. It really a really great thing, and we should appreciate it all. And being a part of this SRF, even I'm very much keen to share our resources as well as our expertise as well as contact quality related to any sort of development in terms of training, in terms of employability, what are the possible ways are there with us, and we are going to share with you. I'm thankful for giving me opportunity. That's about me, Sir David. Thank you, Dr. Baparaj garu. I now request Akbar Ali garu to offer his comments. I request others to go on mute. Thank you. So this is the excellent initiative. So myself, Akbar Ali, I have an experience with Biology Foundation during 2008. And from I know very well what carrying in here. I hope this initiation will bring a lot of problems following in the entire field, agriculture, aquaculture, and all aspects in the village level. Also, it's helped a lot combination of the villages. And selecting me as someone, I'm grateful, thankful to this session.
Mr. Ali, it is correct. And we'll anyway, as we discussed, we'll kind of have a couple of training sessions so that things will be very clear in the coming 2 weeks, sir. Thank you so much for your comments. And I request Professor Subbaraj Garu to offer his comments, sir. I found the presentation was very good, very detailed. I am a personal growth trainer, soft skill trainer. I mainly focus on counseling people on career, communication skills, soft skills, and other related areas. I am an author. I wrote 2 books. One of them is in the textbook in universities. There is success seats for engineering students. I trained lakhs of students from engineering colleges, corporates. I'm very happy to associate. Thank you, Dr. Subbaraj Garu. I request all participants who have joined on the Teams call to go on mute so that when others are speaking, it will not kind of impact. So kindly go on mute. So I now request Cyril Verma to offer his comments. He is an accomplished sports person, world junior badminton champion. He's kindly agreed to offer his support for our sports module. Cyril, request you to offer your comments. Good afternoon, everyone. I think I'm audible. Yes, Cyril. Yeah. So little bit, my throat is little bad, so I like think you guys forgive me for that. So this last few years I was mentored by Mr. Ramling Garu, which he supported me in different sources throughout my badminton career and in my education also. So this is a great initiation for a lot of athletes and young athletes who want to pursue sports from our community and in different fields. So I thank him for doing the great foundation work along different categories, not only sports education, different skill development in so many areas. And I'm greatly part of Parallel Foundation and the Sphere Foundation to give my support to the community and other communities as well. So, and thank you so much, Sabir, for giving me an opportunity to speak. Thank you, Cyril. Now I request all experts who are present here to share their comments. I'm starting with Dr. Jalpat Rao Garu to offer his comments. Okay, good afternoon. There's no doubt it's an excellent initiative to be with the people living in the villages, requiring all types of services. Okay. I think I already know something about the Parallel Foundation, physically seeing the center at Bhimavaram, and we know the work the foundation is doing. Appreciate it and thank you to Jacqueline allowing us to participate in the service motto. For agriculture, probably looks to be simple, but the most complicated one is agriculture because it deals with the soil, local environment, and more than that, the farmer himself is an expert. He is expert in his own conditions. So, though giving a solution to his problems requires more courage. For that problem, we request, I think, Narayan Reddy were thinking that we need to see the location, local area, talk to the farmers at least 1 or 2 times in a year. What are their issues, conditions in their living, what is their irrigation sources, what are the lands, how they are, what are the problems of the land. So
since in Telangana, probably we worked in Telangana, therefore we know more about the situation in Telangana. But the coastal is totally different, particularly East and West Godavari. The type of farming and the resource available are totally different. So therefore, from agriculture group, probably we requested to schedule for a physical visit to the area and talk to some of the farmers, if not in a larger group, at least some farmers and crops particularly. So, okay, we'll go forward, and we are happy to the way the software programs and everything generated. I think that will take appropriate way to go forward. Okay, wish all the success for the SRF. I request Dr. Ravindra Babu garu to offer his comments. Thank you. Yeah, at the outset, I congratulate the entire team led by Balakrishna Raj garu. A wonderful presentation by Satya and his team Ashwin and Ramya. I congratulate each one of you because this is the really we appreciate the efforts made by you, that it's in a social work we are offering, because generally always we think of what society should give us or what the organization should give us, but you are thinking other way, that we want to contribute for the society. That is a wonderful effort you are making, and really we will appreciate you. And coming to the points, yes, every of the aspects of the agriculture, not only myself an expert on the rice, but some other things also in the agriculture we can offer. Especially I have the experience of training organic farming farmers, because I have taken up a program with Patanjali Group. About 20 states we have trained 40,000 farmers in 2 years. So wherever organic farming is there, my help is needed. Definitely we will take up some of the training programs also if they need. And also we have developed one very easy and cheap soil testing kit that can also be demonstrated to the farmers wherever needed, because it doesn't need any education. A layman can also operate, and results within 1 hour he can get the results for his soil health. And wonderfully, not only the nitrogen, phosphorus, potash, organic content, EC, pH, all these things, that instrument hardly it costs about 2,000 rupees. Even you can donate to the villages also. So I can tie up with the Indian Institute of Rice Research. So I myself has donated so many kits to the farmers by training most of the farmers. So that can also be added. And generally coming to the your point, writing of the notes by the experts, because we are not that much experts in writing, but please, if you can, because whatever it is there, it will be recorded, so you can take from that record and you can note the points from there. I myself is very poor in typing also, I don't much have. Because we have to accept our weaknesses also there. And another also, as rightly said by Jagat Rao garu, definitely interactive meeting with the farmers is very much needed. And wherever you are organizing some training programs also wherever needed, we are there. As a freely we can give them that way. And of course, definitely we will support you on all the aspects. Even we don't know some of the things, even from whatever the farmers needed, we can take the help from my own colleagues, because we have Telangana Institute groups and agriculture groups, so many groups we are organizing. So whatever the things are needed for you, definitely we are there for you help.
even by phone also, anytime, because for the farmers' sake, we are 24/7, we are available. That's one thing that but it's a personal comment. Another thing I want to make that because this what the efforts you are making for the Razus, it's a wonderful thing. But what we understood is that they are Kshatriyas, rulers, and they are self-sufficient. And what I observe is that, and they are also very helpful for the community in general. Kshatriyas and Razus, what I know them, and they are very rich, most of them. Because you are talking about 80 to 20, 80 and 20, 80 for Razus and 20. But I suggest that 20% those who needed within your community can help. 80% for the needed people of the society, if you make it, that's a suggestion. Generally, there are very much needed people are there in other communities also. That's the one point. Generally, it's only personal comment. It's what. And another thing is that because nowadays I am very poor in this IT technology and all, but what we are listening is that because you have wonderful data of 10 lakh and so somebody should not interfere and get this wrongly utilized, but because you are experts at that. So my suggestion is take care of that part also. So once again, I am thankful to each and everyone, and definitely I am there with you in all your efforts, and I wish all the success for this estate. Thank you. Thank you, Dr. Ravindra Babu sir, for your wonderful comments and suggestions. We very well appreciate your thoughts, sir, and we'll definitely work upon it. I also forgot to thank Dr. Jalpat Rao sir for your wonderful kind of suggestion of having 2 field visits every year, especially for the farming segment. I think this is something is very much doable, and we will do it, sir. And also, sir, you have kind of suggested that we can have the soil testing kits. So these kind of innovations, experts like you who are working on, as we have said, we have about 10 lakh people, and out of which 5 lakh people. So our observation is that about 50% of the people are bottom of the pyramid, wherein we are defining them as someone who are having monthly income below 20,000. And about 50% of the people are engaged in farming. So we have a rich number of people wherein we can bring innovations from experts like you to the field, and we want to kind of act as a kind of channel. We can actually take these innovations, sir, and learning that you have donated many kits is like very heartwarming, and we can also take up within our budgets, so that we can actually take it to many people to use these kits to test their soil and identify appropriate crops to grow, or appropriate fertilizers to use. Thank you so much, sir, for your valuable suggestions, and knowing that you also contributed a lot in organic farming, so that is where we can use your services both for paddy and organic farming fields. Thank you so much, sir. I now request Dr. Narayan Reddy Garu to offer his comments. Good afternoon to all of you. నేను ప్లాంట్ పెథాలజీ స్పెషలైజేషను. సో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు advise on plant protection aspects both in organic farming sector and non-organic farming sector. I had a good experience with this kind of service under
question. So the answer should be circulated to the other members of the community. If it is useful, he will use. Otherwise, let the information be there with all of them. The second thing is our advice goes, but the farmer may not be able to implement. The farmer may not be able to implement all the advices that we communicate. The first problem is with regard to the pesticides. Still, a lot of the agriculture is done with the pesticide under pesticide system only. ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఐ రైట్ ఏ ఫంజిసైడ్ ఆర్ ఐ రైట్ ఏ వీడిసైడ్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ది లోకల్ మార్కెట్. సో many of the farmers were in spite of advising for 1 year, so they were unable to implement. And when we went back, and why you are not implement our advice, because we also kept a written script of it by printing in color photograph either in Gram Panchayat or at the temple side or at a bus stand for a week's time. So they said that, sir, when we have gone to the village, so he is giving only these things and they are bringing those boxes. Half of them are useless or half of them are not required for the problem that the farmer was facing. So such kind of the things have to be tackled if your advice is to be successful at the farmer. What we did was we printed aluminum cards with advisory these things and we pasted them onto the houses of each of those farmers who were there in the entire village. So then in spite of having our numbers with the farmer, they have not gone and they were going to the shop, and when the shop fellow was giving some insects or some fungicide, then they are purchasing in the same way. Then what happened? Sir, the number was there on the door. I did not write down it in my paper. That's why I was not able to seek further advice on the issue. Then what we did is we printed our phone number and our contact numbers on a card and kept in their pockets. So many farmers because the farmers have got a lot of innovations and it's not as easy. So then they started asking after going to the shop, or some of them were able to show whether is this the chemical that you have advised or not. Or they used to give the phone to the shop dealer so that we could cross check with him. Then the program was successful after implementation over a period of 3 years. Then the farmers have come to our mind. So there will be great difficulty with the farming community because many of them are quasi-literate now. I should not say semi-literate, illiterate. So many of them having literacy and many of them are having above average knowledge with regard to the plant protection aspects. But they don't recognize what is the quantity that is to be applied, they don't have the knowledge to save the input cost. They don't have the information to save the input cost. By saving itself, they can gain a profit in that one. So our initial programs with the communities can be generalized lectures, general seminars can be given to the farmers who are online. So make sure that the villagers sit at one point. So where good internet facility is there, let us speak a few days and general issues, how to approach, how to bring the sample. Because bringing the sample is itself is a very difficult situation. Many of the things will appear similar with regard to the problems that they bring. So it will be difficult. So we have to tell them and train the patient himself how to present his case so that if the image is correct, answer will be correct. If answer is correct, then success will be good. Otherwise, it will be very difficult things. So my last request is, anyhow, in a society whether one community develops or other community develops, doesn't matter. If you are doing for a community also, it's okay. At least few individuals are developing. So the second part of it is, many farmers, in spite of producing good yields, they are failing to get good prices. The tune of 20 to 30 lakhs, it's a very big amount. So still
spite of repeating in various quota, so the farmers have not come aggregated and formed the societies which are required statutorily to gain the subsidies. So encourage them, or you find a leader from each village, a leader from not a political leader, a leader within the group of farmers, so that one farmer can be brought together, explain one day or 2 days in a program as you have conducted for your other programs, so that they can go on at least, if you try with 5 lakhs, at least let 5 groups come out in 5 villages, so that the others can gain the information. So, okay, these are something that definitely we will face some problems as we implement. So, you have seen the video itself will be a problem. So, if somebody is traveling, the networking will also be a problem. All these problems will be there in agriculture or with any system, particularly with agriculture, the farmers' problems will be there. And particularly when the farmer speaks, so his words are ambiguous. He will not be speaking specifically with regard to my crop has been redeemed or my crop is damaged. There are generalized statements will be there. On that, if you want to give a solution, so further interaction is required with that farmer. In such a cases, a separate interaction session may be provided directly with some specialist, so that you will discuss with him in detail. So we have to give a solution. So we should see that farmer will not go back without a solution. Whether let it take 1 day, 2 days, 3 days, or 1 call, 2 call, 3 call. Even phone call is not, it doesn't matter anything for a phone call. Even a free phone call will make him convenient. And lastly, if you can develop a app like the thing for a farmer to upload his problems, so that it will be easy for the diagnosis team or advisory team to have. There are a number of apps are there. So development of app is very easy now. Click your photo, send it, so that he can the expert itself can give, or the expert via your system also can give the answer to the farmer. That will be good for the expansion of this program to a larger scale. Thank you. Thank you, Dr. Narayan Reddy Garu, for your wonderful comments. Just to clarify, sir, the website will also be available in the form of an app. So on the date of launch, we will be launching both website and app. So whatever we have seen on the website, booking, counseling application, uploading pictures can be done through phone also. So we are already on there, sir. And of course, we will have to be patient, as you rightly suggested, especially with the farming community, to kind of see that they'll embrace in a bigger way. That is where I think experts like Dr. Pratap Reddy Garu, with his experience at BRF, will guide us. So I request him to offer some comments, sir. Thank you, Dr. Satya. I will not offer as an expert, but general suggestions. One, each of the expert, not only in agriculture, but I think even in other areas, are a gold mine of information and knowledge. And they have excellent networks. So what I suggest is use the experts that you are coming in to build further expand the base of the experts. Talk to each of them and ask them to suggest some more people. Because you need many more experts, that's number one. Number two, I think whatever suggestions that you are going to get, or solutions you are going to get from the experts, will be useful for a larger audience also. So my suggestion is link with the Barroso Foundation. So, for example, in Barroso Foundation, we already have farmer groups in about 60 villages. So maybe can we expand that number to many more villages? Have a small group of 10 to 15 people to whom some of these expert solutions can be, say, sent or shared.
So, which through Biology Foundation we are sharing some, are sending some messages. Even these expert solutions can be sent to the Biology Foundation, those groups. And that is the second suggestion which I would like to give. Third suggestion is which Dr. Narayan Reddy has mentioned. It's not simply the suggestions or solutions, but I think the sources of authentic input supply is important. Say if an expert suggests you grow this paddy variety, you should also provide some database or some information where they can get that authentic seeds, for example, especially in terms of seeds and pesticides, insecticides or pesticides. It's a major problem. Where do they get those seeds and pesticides? That database, I think SRF should develop. That's another section. Thank you very much. I now will request Dr. A.S.M. Raghav to offer any comments here. At the outset, we must congratulate the expert team led by Satya Datla, Ramya and Srini Raju and others who have collaborated with creating a very comprehensive website which cater to the needs of the community. Because some are mentioning, some of our experts here mentioning that Biology Foundation also did a lot of work. From that also we can pick up. But now technology has improved much, and in these days, so you are empowering the community with the technology. And as suggested by some of the experts, including me, in some cases, the physical visits, particularly these experts who worked in Telangana area, they must see that East and West Godavari districts, and many of those paddy fields were converted into aquaculture because of the income they are getting. And some scientist, my friend Krishnara was telling, after some time the entire land will go down because it is below the sea level already. Because it happened in other countries, the danger is there. And in some areas, the villages were submerged into the Godavari river, etc. Those photos are also sending to me. So therefore, you must visit those places. Already this Bhimavaram center is there. They coordinate with our coordinators. And regarding the matrimony, when I visited USA, they are also offering this matrimonial services. But as Ramya asked me the disclaimer, so we are allowing the bride or bridegroom's family to log in into the website and give their details. So that suppose if on the basis of information that is not, we are not having any access to that information that the particular candidate log in and give. Subsequently, in spite of the disclaimer we give, subsequently we involved in that, they will blame us. So what they are doing is just give the information and put this disclaimer. We are providing this information as a bare basis. So you have to verify the authenticity of the information provided here, and we don't take any responsibility or immunity to the persons that if this information in this is turned out to be some false or something. So because in matrimonial matters, now we are facing a lot of difficulties. Even before 1 year goes, this okay.
taken in this respect. In spite of the providing information, don't involve in other matters. You can contact them, we have given their details. So we need not, we are not going to interfere, and you have to verify this here. And for giving this opportunity, we thank the organizers. Bye. Thank you, Dr. Raj garu. I request the experts to offer comments briefly because it's already about 1:50. About 1 minute comments or so. Going to Dr. Jagannath Raj garu to offer his valuable comments. Thank you. At this outside, I am thankful to Vaira Satyanarayana Raj garu and Ramlin Raj garu, and I congratulate team leader SRK, Balkrishna garu and his team, Satya. ఇందాక మీరు మా పిల్లర్స్ 5 పిల్లర్స్లో చెప్పినప్పుడు మమ్మల్ని 4th పిల్లర్గా పెట్టారు, చాలా సంతోషం ఎక్స్పర్ట్స్ని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము అందరూ కూడా అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు వీ కమ్ అండర్ ఆల్మోస్ట్ మీరు చెప్పినట్టుగానే 50% ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ ఆర్ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ. వీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మోర్ దాన్ అగ్రికల్చర్. సో మెనీ మీరు ఇచ్చిన సర్వీసెస్లో 16-17 సర్వీసెస్లో మా సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నాయి, ఒక అగ్రికల్చర్లే కాదు. మేము విలేజెస్ ఫార్మర్ సంబంధించిన వాళ్ళు కనుక మా దగ్గర చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. యూ బెటర్ మేక్ యూజ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ పిల్లర్ యాజ్ యూ మెన్షన్, need based. Now come to that one. Since it is in the beginning stage, I request you to give that proper to all of us, because we know how the villages and how the farmers are there, what are their needs and what you have to collect. That's more important. I will and we will refine that itself from the base itself. To be frank, I did my PhD in need based only, so I can put my input also in that one. Similarly, after need based, the questionnaire we will refine it within a short time and then we'll give it to you immediately. Similarly, మీకు ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే కనుక మీరు ఇచ్చిన సర్వీసెస్లో ఈవెన్ హెల్త్లోకి వెళ్తే అందులో న్యూట్రిషన్ పార్ట్ కూడా మా యూనివర్సిటీదే. బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే మావాడు ఎవరు ముందుకు రారు తొందరగా. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఎవరు పడితే వాళ్ళు మాట్లాడేసేవారు. అసలు న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా మా దగ్గర ఉన్నారు. మా హోమ్ సైన్స్ కాలేజీ లేదా మేము కావాలంటే మేము చెప్తాం హోమ్ సైన్స్ ప్రిన్సిపాల్స్కి, దే విల్ ఇమీడియట్లీ గివ్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్. యూ బెటర్ మేక్ యూజ్ ఇట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు. నిజంగా కోవిడ్లో ఉన్న టెక్నాలజీ అంతకుముందు ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు కూడా. సో బట్ అథెంటిక్ టెక్నాలజీ విల్ గివ్ యూ ఫర్ దట్ సేక్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఐ థింక్ సెకండ్ మీరు కొన్ని బుక్స్ కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నారేమో అనిపిస్తుంది. ఆ బుక్స్ కూడా మాకు ఒక్కసారి ఇస్తే, అంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన మెటీరియల్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం అవర్ టీమ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ది సెన్స్ 40 years మా సర్వీస్ అంత అందులోనే ఉంది. అది మాకు అందరికి తెలియకుండా మీరు రేపు మళ్ళీ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మేము బాధపడాల్సి వస్తుంది. ఏం చేద్దాం, మేమంతా ఆ టీంలో ఉంటాం. మాకు తెలియకుండా మీరు బుక్స్ రేపు రిలీజ్ చేస్తే మాకు కొంచెం బాధ అనిపించవచ్చు. ఆ బుక్స్ కూడా మాకు ఒకసారి ఇస్తే, ఇవాళ రేపు ఇస్తే మేము ఒక షార్ట్ టైంలో విల్ గివ్ యూ బ్యాక్ వేర్ ఎవర్ సంథింగ్ టు బి క్లాసిఫైడ్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ కెన్ బి డన్. అవన్నీ మేము విత్ ఇన్ 1 or 2 daysలో మేము మళ్ళీ మీ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తాం. మీరు రిఫైన్ చేయండి, ఇంకా తర్వాత యాడ్ చేద్దాం. బట్ బేసిక్ థింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ దట్. సో మేము అంతా మీతో ఉన్నాం. మీకు కలిసి మేము ఫార్మర్స్ కావాల్సినంత ఇవ్వడానికి మా దగ్గర ఉన్న, ఇప్పుడు మేమంతా తల్లపెట్టి ఇప్పుడు మా ఎంతసేపు సర్వీస్ కోసం మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం. దానికి మీరు పెద్ద లింకు కనెక్టివిటీ మీ దగ్గర ఉంది. మీ టెక్నాలజీ మాకు ఇందాక మా సార్తో ఓపెన్గా చెప్పినట్టుగానే
We are very poor in your technology, and you are poor in our technology also. So better clubbing very important. ఇప్పుడు మీరు మాకు ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇవ్వండి. ఈ రమ్య ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరు మాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారన్నా సత్య ఇంకా మీరు మొత్తం అందరి దగ్గర తీసుకుంటున్నాం రెడీ. At the same time, you be ready in taking in several languages, whatever we can give it. మీరు ఇచ్చేది మాత్రం ఎంత కాదు, అథెంటిక్ వెరీ. అదే ఆల్రెడీ చాలా మంది చెప్పారు, మా వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి మంచి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, మంచి మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. అవి మీ అందరికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. బెటర్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ us. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ జగన్నాథరాజు గారు. మీరు చెప్పిన సజెషన్ ఏదైతే మేము వెబ్సైట్లో పెట్టబోయే మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎక్స్పర్ట్స్తో రివ్యూ చేయించుకుంటాం సార్. అది వండర్ఫుల్ సజెషన్. అండ్ ఈ వీక్లోనే అందరికీ కూడా వివరాలు పంపించి మీ సజెషన్స్ తీసుకొని ఏమైనా మార్పులు ఉంటే అవి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ ఏ కృష్ణమూర్తి గారు టు ఆఫర్ హిస్ కామెంట్ సార్. సభకు నమస్కారం. నేను సత్యగారి కొలీగ్ని. యాక్చువల్గా నేను రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇప్పుడు అందులో బిల్డింగ్ యాక్టివిటీలో వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఒక చిన్న సబ్ టాపిక్ రాశారు. దానికి నేను ఐ కెన్ బి ఆఫ్ సమ్ యూజ్. సో ఫౌండేషన్ కెన్ యూజ్ మీ ఫర్ దట్ పర్పస్. అండ్ యాక్చువల్గా నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది 2-3 డాక్టర్లను పర్చేజ్ చేయడం కొరకు. 5-6 డాక్టర్లు ఉన్నారు. So that is actual work I have done. This is only supplementary. I wish the foundation a grand success, sir. Thank you very much. Thank you, sir, for your blessings. Thank you so much. I request Dr. Shahjahan Garu to offer his comments, sir. If you go ahead, we could see you, sir. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Shahjahan. I'm an orthopedic surgeon. Wishing the foundation a grand success. Definitely, it is a great decision. I definitely look forward to my support to the foundation. Thank you. Thank you. I request Dr. Prashanti Garu to offer her comments. Hello everyone. I don't want to waste much time. Okay. And myself I'm Prashanti and I'm working as a professor in one reputed engineering college. And definitely I assure I'll give my 100% of my time and effort for this organization. Why? Because it is a great initiative taken by our organizing team. And I just know it is only one day we are here, but definitely it is more than 6 months your all effort. And I just congratulate our organizing committee members for this effort. Thank you for giving me this opportunity as joining as a family member of this STRF. Thank you. Thank you, ma'am. శ్రీదేవి గారు ఒకసారి మీ తెలుగులో మాట్లాడండి. మీ కామెంట్స్ ఏమన్నాయో మీరు మీ సందేశం. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నేను 10 సంవత్సరాల నుంచి మ్యాట్రిమోనీ నడుపుతున్నానండి. దీనికి ఏది అవసరమైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే నాకు అడిగితే నేను సజెషన్ చెప్తాను, తెలుగులోనే చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. Please offer your comments. Happy noon team, this is Usha Ramkumar Raju. I feel very happy to share my comments. Before I share my comments, I'm just learner. I'm just here to learn with your experience. ఒకటి అంటాం, ఇలా చూస్తే ప్రతి వేలుకి వ్యత్యాసం ఉంటుంది, కానీ మనం ఇలా కలిపితే అన్ని ఒకటిగా ఉంటుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. Lot of awareness, lot of things are there, but thing is going in serving is very important. This foundation making me as a team definitely will go back, will implement
You'll see everything as a happy unit, happy everybody, because it's not the matter of rich or poor. ఇంకా ఇన్ని చూసినా పావర్టీ ఎక్కువ ఉంది, అవేర్నెస్ లేదు, ఈర్ష్య పెరిగిపోతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా టు స్టార్ట్ సంథింగ్, లెట్స్ టేక్ ద స్టెప్. So we are in this, and thank you for inviting us. It's really happy to join you. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Mr. S. Kiran Varmagaru to offer his comments. He is going to help us in the entrepreneurship model. He is an entrepreneur. Hi, myself Kiran Verma. I have my own company. Okay, it is running well in IT services. We will support cable to cloud, and who all are need any help, and we will support on the back end of the process. Okay. Yeah, thank you. I wish all the best to your team. Mahesh Garante, Vamshi garu, please offer your comments. My name is Vamsi. I'm a mental health therapist, counselor, as well as audiologist and speech language pathologist. It's great to be a part of this foundation, and I wish all the best. Thank you, Vamshi garu. I hope we have got all the comments from all of our experts. I now request our General Manager, Mr. S.R.K. Raju to offer his concluding remarks because he is an expert counselor himself with rich experience of over 40 years. So he is going to head our counseling segment, and of course he is also kind of contributed immensely to the operations of STRF. So he'll offer his comments and then conclude the proceedings. Thank you. Thank you, sir. Happy afternoon to all of you, because our Usha Rani girl always says happy morning and happy afternoon only, not good afternoon. So I am also joining the team of actually STRF lo undi, now I am shifting to psychology counseling and NLP, sir, because I am an expert in that, and I am grateful that Satya garu has given me the opportunity. So about offering comments, and I am very happy and proud to be on this great session, because all experts have come here, and I think we have to first, sir, without comments I go for the vote of thanks, because it's already 2 o'clock. No, sir, offer a couple of comments, please. Couple of comments. You are an expert. సో కామెంట్స్ చేసేంత ఇది కాదు, కానీ ఆ బాబు గారికి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా సార్. యాక్చువల్గా బైరాజ్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ సర్వింగ్ 500 to 600 villages for the entire communities, not Kshatriyas. So that major aspect is being done. There in the advisory committee. Yeah, and this is only for the small community, and this is the dream of our late Sri Bhaira Sashandas garu and his sons. They are so great and obedient, just like Rama following the instructions of Dasarath. From the day of his demise onwards, they have started that Bhaira Foundation, and they are still continuing, sir, the lot of services. And this is dream of Bhaira Sashandas garu, and they are following this. And one more thing, as a Kshatriya, I want to say there are a lot of poor people, sir. If you go to Rayalaseema, really poor people. And we see only the West Godavari, East Godavari rich people, but there are also very poor because of some lifestyle or bad habits, whatever it is. People have become very poor, and particularly, sir, this community cannot go and beg for food or something else. So this is something we have to keep in mind. And some service, actually whatever we are providing is only not even 1%. So particularly, sir, myself, SRK Raju, I am a retired Deputy General Manager from Vizag Steel. So for the last 10 years I am doing psychology and NLP trainings. I think you all know about NLP. It is an advancement of psychology. So I am a master practitioner, and some of my colleagues are also, they are master practitioners in NLP. And so because my passion is always to serve people, particularly those who are in distress. There is particularly, sir,
In any community, the people are there, and it is my God's gift that we are there to remove some of the pain the people are undergoing. So I am very grateful to the management for giving me this opportunity to serve as general manager and also now to serve as a psychological counselor or whatever they call me. So subject matter expert is something. So SMEs are small medium enterprises, something like that. Satyagar has selected that designation for all of us. So I am grateful, sir. So now coming to the vote of thanks, because a lot of time is consumed. Sri Bhairav Sashanandagar and their family. We are very, very grateful to all of them, particularly our chairperson, Divya Raj garu. She is a very kind person and very kind hearted, and they are giving every approval, whatever whatever you are doing or the policies what we are implementing, every paisa they are spending from their family funds. So we are so grateful to them. And our Dr. Balakrishna Raj garu, our executive director, he is so dynamic and he is driving all us to achieve this goal, and we are running after that goal, and we are very, very happy that this is a great initiative today, because great compliments have to be given to Dr. Satya garu, because I am giving a doctorate to him. He is Satya Datla, but he is behind all this today's meeting, sir, and also bringing all the experts to Social Tech Research Foundation. Actually, he how much he has struggled, I know, because every day when we, in addition to his work in NSL, his parent organization, and also this is a voluntary service in Social Tech Research Foundation, and also doing this additional service of getting all your experts here. So thank you, Satya garu, for your dynamic leadership, and also thank Ramya garu for her dynamic leadership, preparing this website and services and all other things, and her team of colleagues are there, and my team of colleagues, particularly Sitaram Raj garu and my colleague Gopal came here at 8 o'clock today to make these arrangements. And as Satya garu said, this is not the first one. Every training, so we are treating all the people coming from different districts just like guests, including Raj Palayam, which is in Tamil Nadu. So we have also, in the last batch, we have trained about 16 people from Raj Palayam, where 8 to 10,000 Kshatriya families are there. So for examination. So our team, we are putting a great effort for a great cause. So I want to thank each and every one of you, sir, for coming and making today's program a great success. Thank you very much. I now request all our experts to kindly proceed for lunch. Thank you for gracing the occasion, and we are really grateful for accepting to become experts with us. And I'm sure with your suggestions and with your guidance, we will definitely make whatever we have set up to happen a reality. Thank you so much, sir. Thank you.
అది బౌన్స్ పెట్టన్నా, లేదంటే షాడోస్ వచ్చేస్తుంది. పెట్టచ్చు కదరా. నువ్వు ఆన్ చేయట్లేదు, నువ్వు నిలబడితే నేను రెడీ? చూడండి ఒకసారి ఇంకా ఒక్క నిమిషాలు నుంచి అయిపోయింది, నాది అయిపోయింది. నీకు కావాలంటే ఇస్తాను. కొంచెం జరిగినా సరిపోయింది. కొంచెం ఇది అయిపోయింది కదా. నీకు లెన్స్ కావాలంటే ఇచ్చేస్తాను.